Vanakkam. This is Life of an Entrepreneur show and నేను హారిక and మనతో పాటు ఈరోజు ఒక very special guest ఉన్నారు and she's an educationalist. Yes, I could call you an... Sure. Yeah. So that's how she is. She's a very young looking, charming lady who is the academic director of Chaitanya Group of Institutions, Sri Chaitanya Group of Institutions. ekkada TV lo on chesina results వచ్చిన వెంటనే Sri Chaitanya top ranks IIT and Chaitanya Group of Institutions లో నుంచి నాకు జనరల్లీ ఎవరిని తెలియదు అనమాట. బట్ ఈ పేరు మాత్రం నేను టీవీలో హోర్డింగ్స్లో చూసి హైదరాబాద్ వచ్చిన రోజు నుంచి ఐమ్ సో యూస్ టు ఇట్. అండ్ వీ హ్యావ్ సుష్మా బొప్పన గారు. ఆమె షీఈ్ the founder's daughter, Sri Chaitanya Group of Institutions founder wala daughter anamata, and she's the academic director of the institutions. I thank you so much for coming to Tori ma'am. It's pleasure having you here. Thank you for having me today. Yes ma'am. So సుష్మా గారి దగ్గర చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటున్నాను, బేసిక్లీ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వాళ్ళ కాలేజ్లో అండ్ ఐ మీన్ వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే కోర్సెస్ గురించి. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, మీ పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి మీరేమైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నా డెఫినెట్గా మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఈరోజు. అండ్ మీరు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐమ్ ష్యూర్ షీ హ్యాస్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ ఆర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఎస్, మీరు కాల్ చేయాలి, మాట్లాడాలి సుష్మా గారి దగ్గర అనుకుంటే మీరు కాల్ చేయాల్సిన నంబర్స్, యూఎస్ నుంచి కాల్ చేసే వాళ్ళకి 703-879-6611, యూకే నుంచి కాల్ చేసే వాళ్ళకి 441223770661, అండ్ ఇండియా నుంచి కాల్ చేసే వాళ్ళకి 040-666-24513. Skype ID tori.live1, tori.live1. So, Sushma Garu, how do you feel being here? I'm quite excited, Andy. I think this is the first time I have done something like this. The regular TV interviews is a norm, but this is something new, and I'm very excited to reach out to that audience. All right. So, 1986 లో Chaitanya Group of Institutions start చేశారు మీ ఫాదర్. అండ్ అప్పటి నుంచే మీరు have you been working with your dad? So 1986 lo my parents they moved from Iran nunchi move ayi, both of them are doctors, medical doctors, and they moved back to India. And Vijayawada lo chusinapudu they felt that there is a need for a good a secure place for girls, for young girls to do their intermediate. And in mana education system lo 11th and 12th is very very important. Because intermediate result patte valla career gani valla career path anedi decide avutundi. So they realized that there is no proper space for that, because parents వేరే ఊళ్ళ నుంచి మూవ్ అయ్యి ఫ్యామిలీ అక్కడ పెట్టి ట్యూషన్స్ పంపి చదువుకోవటం తప్ప there is no proper and all under one roof institution అనేది there wasn't there. So ఆ ఉద్దేశంతో I think they started that at that time. I was very young. I was in my 6th grade at that time. Okay. I'm so sorry. So we grew up with it, with the institution. Beginning year it was 82 students. And yeah, akkade I mean not the school part, up 11th and 12th intermediate start chesaru. I'm sure all the doctors listening to this right now chaala mandi Sri Chaitanya students ayuntaru. That was 28 years ago. Definitely. So most of them are. Yeah. And especially Andhra Pradesh Telugu వాళ్ళల్లో at first 2-3 years కాకుండా ఆ తర్వాత నుంచి about 70 to 80% of the students medical colleges కి వెళ్ళే పిల్లలందరూ శ్రీ చైతన్య graduates. Wonderful. So that's quite a number. A medical college ki elna, it's a mini Sri Chaitanya gang. So that's how it all started, and later it expanded to different areas. First it started in Vijayawada, tarvata Hyderabad, Guntur, Vizag, Tirupati, and then Delhi and Chandigarh, and we went to Ranchi and Indore, all the few other areas too. So that's how it happened. అంటే చిన్నగా గుంటూరులో ఎడ్యుకేషన్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్, అమ్మాయిలకి సెక్యూర్గా ఉన్న ఒక ప్లేస్ దొరకాలని చెప్పి మీ నాన్నది. దట్స్ అ నోబుల్ థాట్. ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అనుకోవడమే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థాట్. అంటే అది మనం సంపాదించుకోవడం కాకుండా జనాలకి సంపాదించే ఒక మార్గం చూపించే అండ్ నాలెడ్జ్ పెంచుకునే ఒక దారి. సో ఐ రియలీ Yeah, they are commendable. Both of them are very disciplined, very hardworking, very passionate people. I'm lucky to have them, I think, for my parents. Because they're very goal oriented. They set their goals and what is right, what is wrong, very black and white. నాన్నగారు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ లోనే ఇద్దరు both of them are from Guntur Medical College. And then he went to UK.
Yeah, UK, and then they went to Iran. Iran. And practiced there for a few years and moved back in 86. అండ్ ఈ పాయింట్ టైంలో మీరు కూడా వాళ్ళతోని మూవ్ అవుతున్నారు? No, we were staying with our grandparents in Vijayawada because Iran lo education system, there is no English medium education at that time and education wasn't there. So మేము విజయవాడలోనే ఉన్నాము. So they moved back when I was in my 6th grade. సో మీరు కాలేజ్ మీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి చెప్పండి. I did my intermediate in Sri Chaitanya and then It's pretty obvious. with a group of friends we studied in BITS Pilani. I did my engineering there, computer science. Which Pilani? ఆ టైంకి Pilani, Rajasthan. In Yeah, Pilani there was itself. nothing else then. Nothing It's else just back that. then, yeah. Tarvata Goa, Dubai, everything, Hyderabad, Hyderabad everything lo kuda undi started. ippudu. So we did the computer science there, and then later on I went on to Oklahoma to do my masters in information systems, and I started work US Telangana. I had that. I have to find a job and I have to work and study simultaneously. I had the luxury. After looking US Kilaka, andani chustante everyone has a part-time job. Yeah, Or అది if you look common at the కదా. American students, they have a part-time job and then they go to college and they study. I used to wonder first few months, 2-3 months, whoever I interacted with, వీళ్ళకి education అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎంత ప్యాషన్ ఉంటే part-time job చేసుకుంటా చదువుకుంటారు కదా. మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే మనం వీ డోంట్ రియలైజ్ ఎంత లగ్జరీ అనేది. పేరెంట్స్ పాపం అన్ని అమ్ముకునైనా అన్ని డబ్బులు పోగేసి ఎడ్యుకేషన్కి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా, బికాస్ ఐ థింక్ ఇండియన్ పేరెంట్ బిలీవ్స్ దట్స్ ద బెస్ట్ యాసెట్ దే కెన్ గివ్ టు ద చైల్డ్. That's true. సో ఆ బిలీఫ్తో ఏంటంటే దే డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ I know. ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక ఫస్ట్ 2 months దట్స్ వాట్ ఐ రియలైజ్డ్. నిజంగా అమెరికన్ అనేవాళ్ళు బాగా చదువుకున్నారంటే ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ప్యాషన్, దేర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇట్స్ నాట్ అంత ప్రొవైడ్ చేసి కాదు, ఎవరో పుష్ చేసి కాదు. బికాస్ ఈవెన్ ద పేరెంట్స్ దే డోంట్ పుష్ దెమ్ టూ మచ్. వాళ్ళు చాలా ఎర్లీ ఏజెస్ లో ఇండిపెండెంట్ అయిపోతారు. Yeah. So I just got that from them. I think that I have to work and study, do my masters parallelly and not depend upon my parents or my husband, or I was married at that point, just married and moved to the US. So I didn't want to depend on anyone. So I found a job and I started working. I used to go for morning classes, evening classes. So which is quite an experience, I think. I think it just showed me how far I can go and what my barriers are, and if I can work hard in life and where I can get. I think that's one value. Even now to my students I keep telling them. Some of them feel that they don't need to study because the parents are willing to pay donations or get them an admission even before the competitive exam. That's okay. If they have the luxury of doing that, that's okay. But everyone has to push themselves to a certain extent to see how hard can they work if needed. Yeah. Because life lo turning point evariki entanedi no one knows. Yeah, that's true. So what will happen in life no one knows. Even though now you have everything, tomorrow you might be in a position where you need to really work hard. True. So, and you might get passionate about something and you want to work hard. Kada. Then nothing should stop you. You shouldn't get tired and say, oh my God, I'm not used to this, so let me not do this. I can't get there. So hard work anedi, I think everyone should be used to it. Yeah. To face challenges and to go, to win them. ఎప్పుడు ఏం ఆబ్స్టికల్ వస్తుందని చెప్పి Yeah. we cannot really guess or sense. You don't want to be afraid in life at any point. Yeah, You just true. have to keep moving forward. Exactly. Yeah. That's really nice. So మీరు after your engineering you got married? Yes. How many? Immediately. I was 20 something. 22? 21? No, not even 21. I didn't turn 21 yet. Oh God, why marriage so early? Well, my parents thought that it would be nice if I got married and went to the US for masters. So, it just happened. So your And husband so- was working there? Yeah, he was working there in Oklahoma at the time. Wonderful. So మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇండియాకి వచ్చారు మీరు? I moved back in 2007. It was always my dream, seeing my parents work so hard from when I was a child. It was always my dream to come back and help them out and, be part of it. Because చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే రోజు 6th grade నుంచి ఎప్పుడైతే కాలేజ్ పెట్టారో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఈవినింగ్ డిన్నర్ కానీ ద డిన్నర్ టేబుల్ కాన్వర్జేషన్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఈ స్టూడెంట్కి ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఆ స్టూడెంట్కి అన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఆ టీచర్ ఈ టాపిక్ బాగా చెప్తారు, ఈ టీచర్ ఆ టాపిక్ చెప్పరు. నెక్స్ట్ బికాస్ ఇట్స్ ఇంటర్మీడియట్ కిడ్స్, ఇట్స్ లైక్ 16-17-year-old children. Okay. So our discipline problems, so this girl has this issue, so this is how we can help out, counsel them, and because they being doctors, they have a lot of knowledge. Okay. We have a caller, ma'am. Hello? Hi, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? Hey Harika, how are you? I'm doing good. ఎవరు? Hurricane Harika, this is Pawan Krishna. హరికేన్ హారిక కాదు, హారిక, జస్ట్ హారిక. Alright, Okay, పవన్ కృష్ణ, how are you? బాగున్నాను. అండ్ ఇప్పుడే కొంచెం తాడి గడప గుర్తులన్నీ గుర్తు చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ. Hi Pawan. హాయ్ మ్యామ్, హౌ ఆర్ యూ? Good. How are you?
యా ఫైన్ అండి. యాక్చువల్లీ తాడిగడపలో నేను షార్ట్ టర్మ్ చేశాను ఒకసారి. Okay, good, good. అండ్ Which year? 2010 అరౌండ్. Okay, so quite recent then. చిన్న పిల్లలమ్మా మీరంతా. మాసూమ్ సి బచ్చా. Oh yeah, మాసూమ్ సే బచ్చా, సీరియస్లీ. ఆల్రైట్. సో యా బట్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి దాన్ని ఏమంటారు, ఐ మీన్ చాలా బాగుండేదండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ బ్రాంచ్ అంతా కూడా, అక్కడ ఏరియా అంతా కూడా చాలా బాగుండే. అండ్ రియలీ ఐ లవ్ దట్ ఏరియా. అక్కడ చుట్టూతో పొలాలు ఉంటాయి అండ్ అక్కడ, అవును, అవును. అండ్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం. ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే మాక్సిమం ట్రై చేశాను. ఇట్స్ సెకండరీ థింగ్, రాలేదు అనుకోండి సీట్, పేమెంట్ సీట్ వచ్చింది. చూసావా, నువ్వు వాతావరణాలు ఆస్వాదించావు కాబట్టి నీకు సీట్ రాలేదు. నువ్వు చదువు మీద భవిష్యత్తు అంటే actually అక్కడ He's ఇంకో in విషయం ఉంది 2 హారిక. months short term. That's like 6 weeks program. So యువర్ లక్కీ అండి. ఆ టైం లక్ వచ్చి అన్లక్కీ వచ్చేసింది అన్నమాట ఒకేసారి. ఏంటంటే 45 డేస్ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం. అరౌండ్ 45 days to 50 days టైం వచ్చింది. అంత టైం ఇంతవరకు రాలేదు. okay. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ అప్పుడు 25,000 కాంపిటీషన్ ఉంది. ఆ ఇయర్ చాలా తక్కువ యాక్చువల్లీ ఎంబీబీఎస్ కి, ఐ మీన్ ఎంసెట్ కి అప్లై చేసిన. అవునవును, యా. ఈ విషయం ఆ నోట ఈ నోట ఆ నోట బాకి లాస్ట్ మూమెంట్ లో అరౌండ్ 10,000 ఫైన్ కట్టి మరి అది కాస్త మళ్ళీ 70,000 కి అయిపోయింది. And there was also that neat confusion. Avanni got, I think they started then at that point, I think. యా ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్. అంతేకాకుండా కాలేజ్ కి కరెక్ట్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ గర్ల్స్ క్యాంపస్ ఉండేది కదా. That you remember. ఈ విషయాలు నోటీస్ చేసావు నువ్వు అని. అంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అది కూడా, ఎప్పుడు అటే చూస్తూ కూర్చునే వాళ్ళు అన్నట్టు అందరం. So what are you doing now? రైట్ నో డిగ్రీ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. Okay, that's good. Congratulations. యా అండ్ చూస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎంబీఏ పర్సూ చేయాలని చూస్తున్నాను. Good. We wish you good luck and a very bright career. అండ్ నిజంగా మేము ఫుడ్ కూడా నిజంగా చాలా బాగా చేసేవాడిని. నువ్వు చదువు తప్ప అన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసావని మాత్రం మాకు బాగా అర్థమైంది. అది ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్, యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం అది. ఇట్ ఈస్ నాట్. The food is really good because I used to, నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా, all the especially the evening sambar and the curry, I think everyone used to enjoy it. సీరియస్లీ మ్యామ్, ఐ మీన్ దట్ వాస్ ఫస్ట్ టైం. నేను ఇంతవరకు హాస్టల్ అయితే ఎప్పుడు ఉండలేదు. అండ్ హారిక ఐఎమ్ రియల్లీ సీరియస్గా చెప్తున్నాను, హాస్టల్ ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు ఉండలేదు. అంతకుముందు ఒకసారి ఐ మీన్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒక 1 month మా కాలేజ్ ఒక డఫర్ హాస్టల్లో ఉన్నాను. ఇట్ వాజ్ ఇన్ వరంగల్ యాక్చువల్లీ. Okay. టోటల్లీ అయిపోయింది ఇక నా పని మొత్తం క్లీన్ బోల్డ్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్రెండ్స్తో పాటు నేను తాడిగడప బ్రాంచ్కి వచ్చాను. బట్ ఐ వాజ్ రియల్లీ హ్యాపీ అండి. అక్కడ చాలా బాగుండేది. అక్కడ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్. అండ్ ఐ హోప్ సో ఇప్పటికి అలానే ఉంది అనుకుంటున్నాను. Yes, it is. And, Thank you. And we made several improvements, so it should be even better now. ఆల్రైట్ పవన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, so Pawan. much Thank for you. calling. Have a good day. Sorry. Good night. Thanks. నైస్. ఇప్పుడు కాల్ చేసే వాళ్ళంతా జనరలీ ఓకే మేము ఆ టైంలో చైతన్యాలో చదువుకున్నాం, ఈ టైంలో చైతన్యాలో చదువుకున్నాం. ఆల్రైట్, వి హావ్ అనదర్ కాలర్. హలో హలో. హలో, ఇది స్టోరీ. ఎస్ అండి, వాల్యూమ్ కొంచెం రిడ్యూస్ చేసుకుంటారా రేడియోది? సారీ, కొంచెం వాల్యూమ్ వెనకాల వాల్యూమ్ రిడ్యూస్ చేసుకుంటారా అని. ఓకే. ఓకే. హాయ్ సారీ, అండి. ఈ స్టోరీ. యా టోరీ. హాయ్ అండి, యా హాయ్. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నా పేరు కిరణ్ అండి. కిరణ్ గారు ఎక్కడి నుంచి? మేము యూఎస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి. ఓకే, సుష్మా గారి దగ్గర మాట్లాడండి. Hi Kiran, how are you? హాయ్, గుడ్ యూ. Good. నైస్ టు టాక్ టు యూ. Nice to talk to you too. చెప్పండి, మీరు ఎక్కడ, where are you staying? మేము యుఎస్ లో ఉంటున్నాము. నేను Okay. ఈ క్వశ్చన్ మా సిస్టర్ డాక్టర్ కోసం అని అడుగుతున్నాను. Okay. తను 10th స్టడీస్ అయిపోయింది తనకి. Okay. She want to join in for MBBS. She want to try for MBBS. Okay. And actually, while position-wise, they are not economically very good. Okay. So, can you help out her, like giving any concession, or you have any such facilities for the So poor ఎక్కడ students? స్కూల్ ఎక్కడ చదివింది కిరణ్? తను విశాఖపట్నంలో చదివింది, సెయింట్ జోసెఫ్స్. సెయింట్ జోసెఫ్స్. షీ కంప్లీటెడ్ హర్ 10th ఇప్పుడు. Okay. Yeah, without help, any tuitions, అలాంటి ఏమీ లేకుండా she gained like 84%. Okay. And she is top student in the school. Yeah. Okay. No, usually, when students approach us, we just test the student and see, వాళ్ళ background ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది. So if needed, we do provide, financial assistance.
because yearly we do provide financial assistance for lots of students. Wonderful. Government sponsored kits untaru atlage economically backward. We have we have kids whose parents are vegetable sellers, or if there is talent in them and if there is the interest in them, our goal is to just motivate them and to make sure they achieve their goals. Wonderful. So, but 100% we do. But in those cases, 100% we would need the cooperation of the parent and the student, and when we give them that opportunity and some other kid is losing that opportunity, we want to make sure that the student who gets it excels and they give their 100% to what they're doing. Wonderful. So Okay, you mean to say they have to prove it like they're financially back or something like that? No, it's just that based on the conversation, I'm sure we can figure it out. If they can approach the principal or the dean of that respective area. Tan Vizag lo chadukovalanunte, day scholar campuses, there is Asil Metalo campus undi, NAD lo undi. I don't know what is close to her. She can just approach those the principals there and they can talk to her. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you. Thanks for calling. Bye. Thank you so much, No Kiran. problem. Bye. Have a good day. All You right. too. Bye. Bye, Andy. Bye. All right, so that was Kiran from US. So ila, I mean, a lot of people are generally confused. ఈ 10th కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కే కూడా డైలమా వచ్చేస్తుంది. అవును. ఎందుకంటే there are a lot of engineers and doctors these days. I mean, doctors, okay, that is a different league altogether. అది achieve చేయాలన్నా, pursue చేయాలన్నా, there is a lot of other things involved. But engineering has become an easy shot. Yeah. ఎవరైనా కూడా ఒక ఇంజనీరింగ్ సీటే కదా ఏదో కాలేజ్లో దొరికేస్తుంది. Yeah. ఈ స్టేట్లో లేకపోతే ఇంకో స్టేట్లో. బట్ ఇది కాకుండా ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడిసిన్ కాకుండా చైతన్యలో ఫర్ అన్ 11th and 12th స్టూడెంట్ మీరు వేరే ఎలాంటి కోర్సెస్కి ఎంకరేజ్ చేస్తారు? See, first thing, and medicine anesariki, it becomes very, the path is decided, and there's not much more than medical, dental, pharmacy. There's only few areas. Yeah. But engineering anedi, students can always expand. MPC chadivina student, they can always go for other areas. They necessarily don't have to go for engineering. Eppudaina andi edi chadivina kuda, it's always recommended to go for a good university, good college. That It makes depends more than the difference. degree you're getting. అవును కదా. Because it's exposure, the competition, the information you're getting there, the opportunities Kind you'll of get after that. faculty. Yeah, that all that matters, Absolutely. rather than just getting an engineering degree. And so with the changing patterns, iduvarku engineering and ippudu engineering, there's a lot of difference. With the number of universities there are universities where there are hardly any teachers. There are teachers who get paid like 6,000-7,000. What can they teach there actually? Kada. If you look at it. So we've started our IAS program. We have started an IAS academy where 11th nunche students ki we give that kind of orientation, and it becomes civil services ku prepare cheste. Our goal is actually civil services lo qualify avvatame kaakunda, with the kind of exposure we give and with the kind of foundation we give this child. We give them a lot of lectures, and చాలా మంది ప్రొఫెసర్స్ వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. The interactions, seminars, elocutions, ivanni. It's a good personality development for the child, and staying under one roof in one campus without having to run around the city to 10 different places. But right now every parent ki hassle entante akkada తీసుకెళ్ళాలి, ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాలి, అక్కడ డ్రాప్ చేయాలి, అక్కడ పికప్ చేసుకోవాలి. The parents are working. The safety is another issue if it's getting late. So right now ఇప్పుడు ఈ IAS academy లో పిల్లలందరూ ఒక చోట ఉంటారు, చక్కగా హాస్టల్లో ఉంటారు, and they get very good facilities, and at the same time they get to do all of this. సో దీంతో మా గోల్ ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో రకరకాల క్యాడర్స్లో క్వాలిఫై అవటమే కాకుండా as a business entrepreneur or as a leader, they will be able to achieve excellence అనేది, that's our goal. A soft skill development. ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఇన్కల్కేట్ చేయగలుగుతామో పిల్లల్లోకి, I think it's a better generation of kids in India. Sure. We have a caller now. Sure. Hello. హలో హారిక గారు. హాయ్ అండి. బాగున్నారండి? బాగున్నానండి. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నేను గోపీనండి, సియాటల్ నుంచి. సుష్మా గారు హలో అండి. హాయ్ గోపి గారు, హౌ ఆర్ యూ? గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? థ్యాంక్ యూ. నేను సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో చదివాను. ఓకే, విజయవాడ. తాడిగడప, శ్రీ చైతన్య వాళ్ళంతా మా నైబర్స్ అన్నమాట మా హాస్టల్లో. ఓకే, గుడ్. మీరు ఎక్కడ చదివారు ఇంటర్మీడియట్ అయితే? నేను ఇంటర్మీడియట్ గౌతమి కాలేజ్ అండి. ఓకే, దట్ వాస్ పాపులర్ ఫర్ బాయ్స్. ఏ ఇయర్ అండి? నేను 91, 93. Okay, about the same batch. I am also 91, 93 batch.
ఓ అవునా I'm like a decade past you guys. I'm like a 2008 past. యా 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 అదే అప్పుడు అంటే మీకు గుర్తుందో లేదో అంటే ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఈ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ బాగా ఫేమస్ కదా ఇప్పుడు అవునండి. గౌతమ్ కాలేజ్ అని. యా యా మా ప్రిన్సిపల్ శివకుమార్ రెడ్డి గారు అని ఉండేవారు. ఓకే ఆయన ఇట్లా ఏంటి ఆకస్మిక తనిఖీలని ఇట్లా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తారు కదా. ఓకే ఆయన క్లాస్ రూమ్ లో సడన్ గా వచ్చి కొట్టేసేవాళ్ళు ఇలా ఎవరన్నా పడుంటే గాని మాట్లాడుతుంటే గాని. Yeah, that was a different generation. Yeah, it's a different. Yeah, that made a difference అనుకుంటా డిసిప్లిన్ అవన్నీ. అవునండి డిసిప్లిన్ అని అప్పుడు ఐ థింక్ కిడ్స్ వర్ మోర్ డిసిప్లిన్ అని కొంచెం భయం ఉండేదండి. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఉండేవాళ్ళు చాలా. పేరెంట్స్ ఆల్సో వర్ క్వైట్ రెస్పాన్సిబుల్ Yeah. at the time. అవును. And ఇప్పుడు the generation has changed. బట్ యా మేము ఇంత మంచిగా సెటిల్ అయ్యామంటే ఐఎమ్ షూర్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు రెడ్డి గారు. Good, good. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదేంటి మీరు ఇప్పుడే చెప్తున్నారు కదా ఏదో స్కిల్స్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అవునండి అవును యా 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 దట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. అవును యా మన ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో అంటే మనము చదువుకునే రోజుల్లో ఇవన్నీ లేవు కదా, కానీ ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ నీడ్స్ బట్టి కేటర్ అవుతున్నట్టు. అవునండి వీ హ్యావ్ సెపరేట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇప్పుడు ఈవెన్ నౌ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఓవర్వెల్మింగ్ సిలబస్ పిల్లలకి. సో దే ఆర్ నాట్ కటింగ్ డౌన్ ద సిలబస్. ఇఫ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ టు కోప్ అప్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అంత సిలబస్ కవర్ చేయాలి ఇన్ 2 years time అంటే దే హార్డ్లీ గెట్ టైమ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. So true. Actually, So true. so unless we reform our education system a little bit more, ఈ మిగతా other creative ability develop చేయటానికి we hardly get any time. అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ల్యాబ్స్ ఇట్లా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి? Yeah, we do అండి. For MPC, BIPC students కానీ definitely we have biology labs, physics and chemistry labs in every campus. అవన్నీ అంటే మీరు యుఎస్ లో చదువుకున్నారు కదా, ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ తర్వాత I don't think we can meet that standard yet అండి. But then if we look at the other side, the possibilities in the US కానీ the number of better universities in the US are much more than in India. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఇఫ్ వి లుక్ ఎట్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ ఫ్యూ అండ్ ఎవ్రీ గుడ్ స్టూడెంట్ ఎయిమ్స్ ఫర్ దోస్. And in the pool of ఈ లక్షల మంది రాసినప్పుడు the student has to spend every minute of his time focusing on that. Yeah. లేకపోతే he'll miss that So true. university. అది ఇట్లా point some percentage So, it's a ripple effect anamata. There is you can't do anything about it. Absolutely. And then when you look at it, most of these kids they come from average families, above average and middle class and low average families, and parents ki unna oka goal ade. అవును. They want to see their child excel, ఒక మంచి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక మంచి జాబ్ తెచ్చుకుని హీ హ్యాస్ టు మేక్ సో మచ్ మనీ ఎ మంత్ ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు లేకుండా అనేది దట్స్ ద గోల్ అండ్ దట్స్ వెరీ వెల్ అండర్స్టూడ్. సో అట్లాంటి ఆ గోల్ ఉన్న అంబిషన్ ఉన్న పేరెంట్స్కి వీ వాంట్ టు గివ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ క్యాన్ టు గెట్ త్రూ దోస్ 2 years rather than develop other abilities that they don't need to get into that university right away. So it all programs and it all depends upon the goal of the parent and student and we have different kinds of programs. So వాళ్ళ ambition బట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ఏంటి, వాళ్ళ కేపబిలిటీ ఏంటి, సో we match them accordingly. వండర్ఫుల్. సో అలానే సజెస్ట్ నేను కూడా రీసెంట్ గా విన్నాను ఇట్లా యుఎస్ లో కూడా కిడ్స్ 11th 12th గ్రేడ్ కి వచ్చేసరికి ఇండియాకి పంపించి అక్కడ ఎంబీబీఎస్ అంటే ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది కదా. అవునండి few people are sending kids I think now. Yeah. అనే ఫన్నీ నోట్ శ్రీ చైతన్య ఉన్న కుమార్ లాగా ఇక్కడ యుఎస్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు. Yeah, that's funny, but we actually considered that couple of years ago, but unfortunately we are so packed here ఇంతమంది పిల్లలతో ఇది ఫాలో అప్ చేసే టైం సరిపోతుంది, but maybe in the future అండి. But thanks for asking. నాకు ఫ్రాంచైజీ ఉంది. Thank you. Yeah, bye. Yeah, bye. గోపి గారు Thank థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ అండి. రైట్, సో మీరు చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేశారు అవునండి.
right from 2007, Yeah. from the time you became a part of the Yeah, management team. Yeah. So, I mean, what kind of programs did you design, ma'am? So the mainly అండి 2007లో వచ్చినప్పుడు we designed a program for IIT preparation, IIT JEE preparation కి ICON program అని, and then we designed a program called NEON for AIEEE NITs లో admission కోసం. okay. And for medical we have the Medicon program అనేది Medicon. we've designed. The difference అంతకుముందు programs కి దీనికి difference ఏంటంటే in this the child gets everything under one roof, and first day intermediate లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి parallel గా అంటే IPE ప్రిపరేషన్ వేరుగా, ఇంటర్మీడియట్ ప్రిపరేషన్ వేరుగా, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిపరేషన్ వేరుగా కాకుండా అట్లా చేస్తే ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది స్టూడెంట్కి. మళ్ళీ ఇక్కడ చదివి ఇక్కడ సగం సగం చదువుతారు, అక్కడ సగం సగం చదువుతారు. సో వి డిజైన్డ్ ఎ ప్యారలల్ ప్రోగ్రామ్. సో అదే క్లాస్లో ఏ టీచర్ వచ్చినా he'll start from the basics and finish the concept and teach them application problems తో సహా. Same, he takes them to the 0 level to the level 10. Okay. ఇన్ కంటిన్యూయేషన్, మళ్ళీ అక్కడ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడో స్టార్ట్ చేయకుండా. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే వి సేవ్ టైమ్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్లోకి స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ నుంచి రివిజన్కి టైం వచ్చింది. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి. సో దే గెట్ అబౌట్ అట్లీస్ట్ 6 months of revision. Wonderful. సో సెకండ్ టైం టాపిక్ చదివినప్పుడు ఆ 16-year-old చైల్డ్కి 17-year-old చిల్డ్రన్కి ద రిసెప్షన్ లెవెల్ ఈస్ వెరీ హై. Very high, yeah. ఒకసారి ఫస్ట్ టైం కొంచెం అర్థమైనట్టు ఉంటుంది, చేసుకున్నారంటే? దే అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సెకండ్ టైం చదివినప్పుడు ఏంటంటే దే గెట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. They get a hang of it. So, అండ్ దే ఐడెంటిఫై నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నా వీక్నెసెస్ ఏంటి, ఏ టాపిక్లో నేను స్ట్రాంగ్ ఉన్నాను, ఏ టాపిక్లో వీక్గా ఉన్నాను. సో అప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక వచ్చిన 2 months ఈ ఎంసెట్ ముందు కానీ ఐఐటి ముందు కానీ వీ టెన్ టు ఫోకస్ ఆ 2 months వాళ్ళ వీకర్ ఏరియాస్ ఏంటో దాని మీద. సో దట్ వే ఇట్స్ ప్రిటీ క్లియర్. And ఇప్పుడు యుఎస్లో ఆఫ్టర్ ఐ నోటిస్డ్ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, with the curriculum we have here and with the heavy syllabus we have here, the only change we can make is to, first thing ఏంటంటే పిల్లలకి స్ట్రెస్ ఎలా తగ్గించాలి. yeah. అంటే ఏంటి, టీచింగ్ అవర్స్లో టీచర్ జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి విత్ ప్రాపర్ రీసెర్చ్ Yeah. తక్కువ టైంలో స్టూడెంట్కి ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పగలిగితే స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ టైమ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. That's true. For any competitive exam, student has to work on it. Yeah. No one can spoon feed him. కాన్సెప్ట్ చెప్పగలం, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలరు టీచర్స్, ఎట్లా అప్లై చేయాలో చెప్పగలరు. బట్ ఫైనలీ ఆ క్రియేటివ్ ఎబిలిటీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది స్టూడెంట్. అంటే వర్కింగ్ సెషన్ ఎక్కువ రావాలి. అవును. సో విత్ దాట్ వాట్ వీ డిడ్ వాస్ 6 hour టీచింగ్, 5 hour టీచింగ్ వస్తే 5 hours of వర్క్ సెషన్. అంటే ఎవ్రీ అవర్ ఆఫ్ టీచింగ్కి వీ వాంట్ 1 hour of వర్కింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. Okay. అండ్ ద టీచర్ విల్ బి దేర్ Okay. విత్ ద స్టూడెంట్. ఆ క్లాస్లోనే కూర్చుంటారు, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడ్రస్ చేస్తారు. అందరికీ కామన్ క్వశ్చన్స్ అయితే దే గో త్రూ ఇట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. కొంతమంది షై స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, అడగరు. సో ఎక్కువ మందికి డౌట్ ఉందంటే మోస్ట్ లైక్లీ ఎవ్రీ అదర్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ దట్ క్వశ్చన్. Yeah. సో దే అడ్రస్ దట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, సాల్వ్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఆల్ ఆఫ్ దట్. అండ్ ద టెస్టింగ్ మెథడాలజీ కూడా. సో వీ కేమ్ అప్ విత్ గుడ్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీ అండ్ గుడ్ అనాలిసిస్. అంటే ఏ స్టూడెంట్కి ఏ టాపిక్లో మార్క్స్ తగ్గుతున్నాయి, Okay. every week we analyze that. So మళ్ళీ రివిజన్కి వచ్చినప్పుడు we focus on those topics for those students. So analysis systems, reports, వాటి మూలాన ఏంటంటే it became easier to get a hang of that. And students కూడా confidence level మెయిన్లీ. అండ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ 2005-06లో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఐఐటి జేఈస్కి జనరల్ కేటగిరీలో హార్డ్లీ 400-500 స్టూడెంట్స్ వెళ్ళేవాళ్ళండి. అంతే కదా. 500 స్టూడెంట్స్ జనరల్ కేటగిరీలో. రామయ్య గారి దగ్గర 150 అట్లా ఉండేవాళ్ళు, ఇంకా మా దగ్గర ఒక 200 ఉండేవాళ్ళు, నారాయణ గారి దగ్గర ఒక 150-200 ఉండేవాళ్ళు. సో అట్లా హార్డ్లీ 500-600. Now if you look at it, it's like 3,000 students from Andhra Pradesh. Wonderful. So with the changes in curriculum, with the teaching strategies, student ki stress level తగ్గించి, and ఆ ఫాలో అప్లో ఏంటంటే 2008లో we started శ్రీ చైతన్య టెక్నో కరిక్యులం కూడా, స్కూల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. స్కూల్స్ ఏ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసామంటే కాలేజెస్ అనేది బికాస్ టీచింగ్ చాలా హయ్యర్ లెవెల్లో జరగాలి కాబట్టి మెయిన్ సెంటర్స్లోనే పెట్టగలిగాం. చిన్న చిన్న విలేజెస్, టౌన్స్కి వెళ్ళి పెట్టడానికి అంత ఆ లెవెల్ ఆఫ్ టీచర్స్ అక్కడ దొరకరు. సిటీస్ నుంచి మూవ్ అవ్వరు. మెయిన్లీ టీచర్స్. ఫస్ట్ థింగ్. సో స్కూల్స్తో ఏంటంటే ప్రతి విలేజ్లో we have schools in Madanapalli, we have schools in like even the smaller rural Chilapaluripeta, ఇట్లా చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో కూడా now we are reachable to every student. Wonderful. So even 6th 7th కి స్టూడెంట్ మా దగ్గరికి వచ్చిన ఆ 4-5 years we give them proper concepts and proper foundation. అంటే మీ స్టాండర్డ్స్ లో వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసి you take them forward. ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చినప్పటికి పిల్లలకి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. They feel that okay, these are all I know this, it's just another level. They have to go to another level. They don't have to learn everything from scratch. That's true. Pratidi. So that's the advantage of that. Because I had that problem personally when until 10th I was in an ICSE board. Okay.
And then once I came to 11th and 12th, it was like the state board syllabus, and it was like totally different. Yeah. It was lesser than what I studied, but the concepts were different. Oh. And the 11th and 12th, my bad luck was I did like great education till 10th, and my dad was like, okay, 11th 12th board exam, she has to be ikkade undali, kalla munde undali. And he got me into one stupid school. Yeah. And I had the worst education possible. But still, yeah. That's how, you know, things get confused. Yeah. For at least the school days lo unnappudu a lot of mismatches, confusions చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మాకు ఐ థింక్ స్టార్టింగ్ 11th and 12th మూలాన బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడంతో ఇట్ వాస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. Okay. ఎందుకంటే మాకు ఇంటర్మీడియట్లో పిల్లలు అన్ని స్కూల్స్ నుంచి పూల్ అయినప్పుడు లెట్స్ ఐ హ్యావ్ 1,000 కిడ్స్ ఇన్ వన్ బ్రాంచ్, వాళ్ళు ప్రాబబ్లీ ఒక 100 స్కూల్స్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు. సో ఇట్స్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, డిఫరెంట్ ఐడియాస్. ఒక చోట కెమిస్ట్రీ బాగా చెప్పలేదు, ఒక స్కూల్లో ఫిజిక్స్ బాగా చెప్పలేదు, ఒక స్కూల్లో మ్యాథ్స్ బాగా చెప్పలేదు. ఇట్స్ హార్డ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ ఆల్ ఆన్ టు వన్ platform. Yeah. So with the starting Sri Chaitanya schools, I think this has become very easy for us. Ma schools nunchi vache pillalu, I think they are noticing a considerable advantage. Wonderful. And it's more stress free learning and a friendly learning system rather than putting pressure on them. సో అండ్ స్కూల్ లెవెల్ నుంచే కొంచెం ఆబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్ అనేది కూడా వీఆర్ డెవలపింగ్ దెమ్. సో ఒకేసారి ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చాక ఏబిసిడి ఏదో టిక్ చేయడం కాకుండా దే ఆర్ గెటింగ్ యూస్ టు అలాంగ్ విత్ ఆబ్జెక్టివ్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. Wonderful, ma'am. So I guess we have a caller online. Yeah. Hello. హలో అండి, నా పేరు హేమ, నేను ఫ్లోరిడా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. హలో హేమ గారు. Hi Hema garu. హాయ్ అండి శశి గారు. Hi. హాయ్ అండి, వింటున్నాను ఇది అదే గోపి గారి క్వశ్చన్స్ కూడా వింటున్నాను. అంటే నేను ఒక జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం సార్. నాకు యాక్చువల్గా చిన్నపిల్లలు, Sure. బట్ యూనో చాలా మందికి క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మీరు అన్నట్టు చూసారా, షై స్టూడెంట్స్ ఎవరిని అడగలేకపోయింది, నేను అడగచ్చు కదా అని చేశాను. అవునండి. చెప్పండి. ఏం లేదండి, అంటే యాక్చువల్గా మీరు యూఎస్ లో చదువుకున్నారని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే పుట్టి పెరిగారు అనుకోండి వేరు పిల్లలు, ఒక 3-4 అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం కిండర్ గార్డెన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే లాంగ్వేజ్ కూడా వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కి మనం ఉన్నామా లేదా టెస్ట్ చేసి, ఓకే. ఎందుకంటే మన ఆల్ఫాబెట్స్ స్టైల్ టీచింగ్ వేరు, ఇండియాలో ఇక్కడ వేరు. యా. సో మనకి పర్వాలేదు, పెద్దవాళ్ళు అయితే పిల్లలకి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. వాళ్ళు బిగినింగ్ లోనే వాళ్ళ ఎలాగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ యాక్సెంట్ అన్ని టెస్ట్ చేసి ఓకే. ఒకటి స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంటే ఆ స్టేట్ స్టాండర్డ్ కి వాళ్ళని మీట్ చేయడానికి ఒక 2 months 3 months కొన్ని క్లాసులకి కొన్ని తరగతులకు పంపించి వాళ్ళని ట్రై చేస్తారు. మన అంటే అయ్యేలోపు వాళ్ళు దే మేక్ షూర్ అనమాట వీళ్ళు మా స్టాండర్డ్స్ తో ఫిట్ అయ్యారు, అంటే అందరూ ఒకలాగే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తుంటారు. అంటే అక్కడ లాంగ్వేజ్ అనేది నేను చెప్పట్లేదు, లాంగ్వేజ్ కూడా బ్యారియర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ 10th క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం చదువుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారండి. అవునండి. కానీ మనకి ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇంకేదైనా అకాడమిక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు మీడియం ఉండదు, అంతా ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది. కానీ చాలా మంది 10th వరకు తెలుగు చదువుకున్న తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లో మీడియం మార్చుకోవాలనుకుంటారు. అవునండి. ఎందుకంటే ఫర్దర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది, ప్లస్ బయటకు వెళ్ళినా కూడా ఇంగ్లీష్ రావాలనే ఉద్దేశం. అవును. సబ్జెక్ట్ వీక్ ఒకటి ఉండొచ్చు, కానీ ఇందాక అడిగినట్టు సెంట్రల్ సిలబస్ నుంచి స్టేట్ సిలబస్ కి వచ్చినప్పుడు ఒక టఫ్ టైం మీరు చెప్తున్నారని విన్నాను. లాంగ్వేజ్ కూడా అండి చాలా టఫ్ టైం వాళ్ళకి అది, ఎందుకంటే ఎంతసేపు తెలుగులో నేర్చుకుంటాం, తెలుగులో వింటాం, ఈ సైంటిఫిక్ పదాలు కానీ మ్యాథ్స్ లో కానీ ఇంగ్లీష్ లో కానీ వచ్చేటప్పటికి మరి అలాంటి స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఛాలెంజ్ ని ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హియర్ అండి, ఎలా ఫేస్ చేస్తారు అని ఐ వాంటెడ్ టు. అంటే యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇప్పుడు యుఎస్ లో మూవ్ అయ్యాక ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారనా అండి? లేదు, యుఎస్ లో ఇలా చేస్తారు. యాక్చువల్ గా యుఎస్ లో అయితే పిల్లలు వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ లో లేకపోతే ఒక స్పెషల్ 2 months 3 months వేరేగా పంపించి వాళ్ళకి క్లాస్ టైమ్ లో స్కూల్ టైమ్ లో సో ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇట్ రైట్ అండి, ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ 10th నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ జనరల్ గా ఇంటర్మీడియట్ మెయిన్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ కదా చైతన్య అంటే ఫస్ట్ మనకు తర్వాత స్కూల్స్. అవునండి. మాకు లాంగ్వేజెస్ కన్నా వి ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అండి. So we want to make sure that ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ మాకు యూజువల్లీ ఏం చేస్తామంటే సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్కి వీ హ్యావ్ సెపరేట్ సెక్షన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 2.5 months. ఆల్మోస్ట్ ఆగస్ట్ దాకా ఆ స్టూడెంట్స్కి సెపరేట్ సెక్షన్స్ పెట్టి వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ యూజువల్లీ దోస్ కిడ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్. మోస్ట్లీ ద స్ట్రగ్లింగ్ పాయింట్ ఇస్ మ్యాథమెటిక్స్. యా. సో మెడికల్ ప్రిపరేషన్కి వచ్చే పిల్లలు బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉండదు. బయాలజీ, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బాగానే చేస్తారు. అండ్ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ దగ్గర దే స్ట్రగుల్.
సో అక్కడ పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు. బట్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ మటుకు మేము ఫస్ట్ 2.5 months వీ మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ సెపరేట్ సెక్షన్స్. అండ్ వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా ఇన్ డెప్త్ వీ గో త్రూ ఫండమెంటల్స్ అన్ని చెప్తాము. అండ్ ఇన్ కొన్ని బ్రాంచెస్లో బికాజ్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఐసి ఎగ్జామ్స్ కొంచెం ఎర్లీగా అవుతాయి, అవును, ఫ్యూ ఇయర్స్. ఈ ఇయర్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లిటిల్ డిలేడ్ కానీ. Yeah. సో అయినప్పుడు మే నుంచే వీ గివ్ దెమ్ అ ఫౌండేషన్ క్లాస్ అండి. ఆల్రెడీ ఎర్లీ అడ్మిషన్ తీసుకున్న పిల్లలందరికీ ఏప్రిల్ మంత్ అంతా ఇవ్వటం, లేకపోతే మే మంత్ అంతా ఇవ్వటం, 1 month వీ గివ్ దెమ్ ద ఫౌండేషన్ క్లాస్, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లాగా. సో ఇన్ దట్ వాట్ వీ డూ ఇస్ స్టేట్ బోర్డ్కిను ఆ సిలబసెస్కి ఎక్కడైతే వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో అవి కవర్ చేసి జూన్కి మళ్ళీ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వీ వాంట్ మేక్ షూర్ దట్ దే కంఫర్టబుల్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్. యూజువల్లీ సైకాలజీ కూడా దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్. స్టేట్ బోర్డ్ పిల్లలేమో దే కెన్ స్టడీ ఫర్ అవర్స్, ఫర్ సమ్ రీజన్ దెర్ ఇస్ దట్ డిఫరెన్స్. వాళ్ళు 4-5 hours కంటిన్యూస్గా కూర్చునైనా చదువుతారు. అండ్ ఐసిఎస్సి సిబిఎస్ఈ పిల్లలేమో 2 hours చదివాక ఇంకా దే క్యాన్ సిట్ స్టిల్. కదా. So there is that difference. So we try to bridge that gap, and but still aina dasara మాకు జూన్ టు దసరా టైం పడుతుందండి, అక్టోబర్ టైం. కానీ ఆ పిల్లలందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్కి రాలేరు. ఇట్ డస్ టేక్ టైమ్, బట్ దెన్ స్టూడెంట్ ఆల్సో షుడ్ బి విల్లింగ్ టు పుట్ ఇన్ దట్ ఎఫర్ట్. కంగారు పడకుండా, బికాస్ యూజువల్లీ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు వచ్చిన స్కూల్స్లో దే మస్ట్ బి 1st, 2nd, 3rd rankers. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 100 schools నుంచి రకరకాల పిల్లలు వచ్చేసరికి దే గో బ్యాక్, బికాస్ ఇంక మిగతా స్టేట్ బోర్డ్ పిల్లలు ఫౌండేషన్ క్లాసులకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, రకరకాలుగా చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో దే గెట్ అలార్మ్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. సో వీ గివ్ యూజువలీ లాట్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్, వాట్ నాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ few months. So we ask them to give time till August or September to establish themselves in the curriculum. సుష్మి గారు బాగా చెప్పారండి. అంటే నేను కూడా ఇంకా దాంట్లోనే సెకండ్ క్వశ్చన్ నాది. కరెక్ట్, మీరు అన్నట్టు సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఐసీఎస్సీ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు స్టేట్ మ్యాథ్స్ చేస్తారు, ఎందుకంటే స్టేట్ సిలబస్ కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ లో స్టేట్ బోర్డ్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లాస్ లో అన్ని వాళ్ళు ఉంటారండి, నిజమే, మన తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు. మనం బట్ కామన్ గా టీచ్ చేయాలి, అంతే కదా. తెలుగులో టీచ్ చేయలేము, ఇంగ్లీష్ లో టీచ్ చేయలేము. మీడియం పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మరి మీరు దీన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తారు? తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ వెరీ ఫ్యూ అండి రీసెంట్ డేస్ లో. The number has gone down drastically, and especially కొన్ని ఏరియాస్ మాకు గుంటూరు, తిరుపతి ఇట్లా కొన్ని ఏరియాస్లో we find a lot of Telugu medium students. When you look at Hyderabad, Vijayawada, the number is very less. And instruction is always in English అండి. We recommend that. ఎందుకంటే ఫస్ట్లో బిగినింగ్లో కొంచెం స్ట్రగుల్ అయినా అట్లీస్ట్ they'll pick up on it. సో ఆ పాయింట్లో వాళ్ళకి ఆ డిఫికల్టీ ఉంటే డూ యూ గివ్ దెమ్ స్పెషల్ ట్రైనింగ్? ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్ ఇస్ అండి, ఆఫ్టర్ క్లాస్ అవర్స్ కౌన్సిలింగ్ టైంలో టీచరు అట్లీస్ట్ 4 hours అక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటారు. ఓకే, 4 hours హీస్ ఇన్ ద క్యాంపస్ అవైలబుల్. చెప్పారు, అది బాగుంది. మేబీ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా వెళ్ళి వాళ్ళతో క్లాస్ వాళ్ళు వెళ్ళి అప్పుడు యాజ్ ఎ గ్రూప్ వెళ్తారు. యూజువల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి ఏం చెప్తామంటే అట్లా ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ఆ 10 మంది పిల్లల్ని వెళ్ళి ఆ టీచర్ దగ్గర కూర్చోబెట్టండి. ఆ టీచర్ హీల్ కౌన్సిల్ దెమ్ అండ్ హీల్ టాక్ టు దెమ్ ఏం కావాలో, అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. రేపు క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు టీచర్ విల్ నో ఈ 10 మందికి దేర్ ఇస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో వాళ్ళకి కోపపోయేదాకా హీ కెన్ సే ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దెన్ మేబీ గివ్ దెమ్ అ బ్రీఫ్ తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్. ట్రూ. అండ్ డెఫినెట్ గా మన దేశంలో సబ్జెక్ట్ చాలా ఎక్కువ అండి. మనం చదివే ఎవరు చదవరు, చాలా ప్లేసుల్లో మనం సెటిల్ అవుతాం, అందులో డౌట్ లేదు. కానీ కమ్స్ టు స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అండి మనకి ఎక్కువ. అది మీరు జస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే అంటే మరీ ఓల్డ్ కాదు, అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కి మళ్ళీ ఈ మధ్యలో బాగుందండి. ఆ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ కి మీకు గుర్తే ఉంటుంది. అంటే నేను జనరల్ గా చెప్తున్నానండి, చాలా ప్రెజరైజ్ చేసేసి అవర్స్ ఇంటికి పంపించకుండా హాలిడేస్ లో కూడా చాలా మంది దాన్ని గొడవలు కూడా చేశారు. బట్ ఎందుకో కొంచెం స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఆ 2 years చాలా ప్రెజర్ పెడతారు. అంటే కొంతమంది అంటే వీక్ మైండెడ్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు అంత అచీవ్ చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు అంటే డిఫరెంట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి, మరి ఇలాంటి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ లేకుండా మరి అంటే మీ టీచింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉండి ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్ అండి, ఏ గోల్ అయినా స్ట్రెస్ లేకుండా నో వన్ కెన్ రీచ్ అండి. ఎప్పుడు దేర్ విల్ బి స్ట్రెస్, కానీ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఎప్పుడైనా మేము పేరెంట్ కౌన్సిల్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫ్యూ పేరెంట్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ ప్రెషర్ అని ఫీల్ అవుతారు, కానీ మా నుంచి వచ్చే ప్రెషర్ కన్నా సర్టన్ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో వీ కీప్ కాన్స్టెంట్లీ కౌన్సిలింగ్ దమ్. సో మీ చైల్డ్కి ఉన్న పాజిటివ్స్ ఇవి, నెగటివ్స్ ఇవి. అకాడమిక్లీ హీఈస్ నాట్ దట్ స్ట్రాంగ్, కానీ హీ హ్యాస్ గ్రేట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. ఫ్యూచర్లో మేబీ హీ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దట్ ఏరియా. సో ఎక్కువ మరీ ఇంత ప్రెషర్ పెట్టబాకండి. సో వీ కీప్ కౌన్సిలింగ్ దెమ్ కాన్స్టెంట్లీ. We have one more caller. Sure. Hello. హాయ్ అండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నా పేరు ముకుంద అండి, కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ముకుంద,
యా ముకుంద గారు హాయ్ అండి. హాయ్ అండి, హలో. హలో. ఈరోజు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో చూస్తుంది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ల్యాకింగ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్. Okay. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఓకే మనకి ఒక మంచి ర్యాంక్ రాకపోతే ఫాదర్ మదర్ ఏదో డొనేషన్ కట్టి ఎక్కడన్నా చేర్పిస్తారు, అలా తయారవుతున్నారు అందరూ అవునండి, స్టూడెంట్స్. అవును. అదొకటి. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లైక్ నార్మల్ సొసైటీ లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ స్టూడెంట్స్ అని కాదు, లైక్ అందరూ కూడాను రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఫీల్ అవుతున్నారు. రీసెంట్ గా లైక్ ఓటింగ్ గురించి కొంత పబ్లిసైజ్ చేస్తే కొంచెం మొబిలైజ్ అయ్యి 80% ఓటింగ్ వచ్చింది. అవునండి. జస్ట్ నాట్ ఓటింగ్ అని లైక్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. అవునండి. సో మీరు మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ మోరల్స్ ఎథిక్స్ రిలేటెడ్ గా ఏమన్నా జనాన్ని లైక్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఏమన్నా ట్రై చేస్తున్నారండి? డెఫినెట్లీ వీ పుట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్. స్కూల్ లెవెల్లో చాలా ఫోకస్ ఇస్తామండి, బికాజ్ ఆ స్కూల్ చిన్న పిల్లల మైండ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ డెలికేట్ and it's very That's when you impressionable. nurture them. Yeah, it's very impressionable. So school level lo we give a lot of focus. We have classes for that, and we make sure we counsel the parent kuda, parent ki students kuda we do that. Our social responsibility ante enti, what do they need to do, how do you help, a teamwork anedi class lo etla build chesukovali, a healthy competition ela ravali, Yeah. all of that. What are we doing to the society in the future lo manam em chesina kuda we can always do something to society, Yeah. irrespective of what our role is in the whole picture. Exactly. So adi we do that, and అయితే 11th 12th కి వచ్చేసరికి unfortunately time is always అప్పుడు అకాడమిక్స్ కి టైం ఉండదు ఫస్ట్. and it's no luxury. And ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాకు ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చిన పిల్లలందరూ మాకు కొత్త పిల్లలు, because they come from different schools. Yeah. Schools lo ante we get to see those kids for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, chinnappu nunchi 10 years. So we build a relationship with them. We know their psychology. The principal can tell all positives ఏంటి, negatives ఏంటి, ఇంకెక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది. ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చేసరికి it's an overflow of so many different psychologies all into one place. Yeah. And we hardly get time to understand their academic backgrounds and their psychological backgrounds, all of that. But unfortunately right now in the way the system is, akkada I think we get limited opportunity to do that. యా బట్ ఇది సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మారల్స్ ఎథిక్స్ అంతా ముకుంద గారు ఐ గెస్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫౌండేషన్, స్కూల్ డేస్ నుంచే రావాలి. And family, and Absolutely. it comes from families too. ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఒక 20-30 years బ్యాక్ తీసుకుంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వర్ డామినేటింగ్. అవును. గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో దే హ్యావ్ లైక్ NSS అండ్ NCC కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. దే డూ సమ్ అట్లీస్ట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్. Yeah. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అవునండి, అవునండి. వాళ్ళు మీరు ఇనిషియేట్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ slowly vanishing from the system. అవునవునండి. No, but there is two sides of the coin, Andy. There are so many parents who would be unwilling to send their kids. Exactly. Because right now in a protected environment, asalu pillalu they are so protected right now. I know. Hardly even 50% of them don't go out and play sports. Chakkaga court ichi aadukondi ante no one goes. They just sit and either watch TV or chat or do They're something. more into the PS3 generation. The real-time games have gone for a toss. So I think it's from my point of view, I have kids 7 and 8 year old young kids, very young kids. మీరు US లో తీసుకుంటే every kid has definitely hooked to the games. Yeah, But yeah. still ప్రతి హై స్కూల్ స్టూడెంట్ అట్లీస్ట్ దే స్పెండ్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇన్ a week or at least in a month in the social activities. అవునండి. Yeah. Either in a hospital or voluntary work. They have that kind of thing. Exactly. మనకి ఇదివరకు ఉండేది ఇప్పుడు స్లోగా డిసప్పీర్ అయిపోతుంది. అవునండి. No, for two reasons for that. Student level లో అయితే 2 reasons that I can identify is parents నుంచి pressure కొంచెం తగ్గాలి. And at the same time, I cannot even complain about it because the competition is so high.
Exactly. If you look at, there are two types of parents who approach me. ఒకళ్ళేమో వచ్చి they say మా అబ్బాయి మామూలుగా చదువుకుంటే చాలు, పెద్ద ఏం ప్రెషర్ పెట్టవసరం లేదు, ఏ చదువుకుంటా చదువుకుంటాడు, వీఆర్ వెల్ ఆఫ్, వీ కెన్ he'll come back into the business or we can pay for his education. But there are so many other parents who cannot afford to do that. Exactly. Education is the only thing they have. Platform creates the interested students, definitely they will. మీరు like ఒక ప్రొవిజన్ ప్లాట్ఫామ్ చేస్తే లైక్ ప్రతి Yeah. మీ స్కూల్స్ లో కాలేజెస్ లో మీరు ఒక లైక్ ఈ సొసైటీ లైక్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఆర్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ Okay. ఎనీథింగ్ మీరు క్రియేట్ చేస్తే ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ విల్ జాయిన్, రైట్? అవునండి, యా. No, yeah, we definitely, school level lo aithe we do quite a bit and what we're saving is 11th 12th lo we hardly get that opportunity. That's true. So school level lo definitely is justified and 1 everyone to 10, should do it. you can actually, Yeah. get them into doing. No, we something have else. kids, they go to orphanages, they help out other small kids, they get to see what they have, what they don't have, so that way they get motivated to do better, as well as help them. Correct. Help them do better. So we do all those kinds of activities whenever needed. సో సుష్మా గారు చెప్పేది అదేనండి, వాళ్ళ ఇప్పుడు చైతన్య టెక్నో స్కూల్స్లో 1 to 10 ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ టు 10th స్టాండర్డ్ దే హ్యావ్ ఆల్ దోస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్, ఎన్ఎస్ఎస్ కానీ ఎన్సీసీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. దే ఆర్ ఓన్లీ నాట్ ఏబుల్ టు cater those things in 11th and 12th. ఓకే, యా, Alright. థ్యాంక్స్ అండి. Thank you, Andy. Thank you Yeah, so thank much, Mukunda garu. It was nice talking to you. All right, that was a lot of questions. We have another caller. Hello. Hello. హలో. హాయ్ అండి, కొంచెం మీ రేడియో వాల్యూమ్ రిడ్యూస్ చేసుకుంటే కొంచెం. తగ్గించానండి. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి? నా పేరు శ్రవణ్ అండి, వైజాగ్ నుంచి. హాయ్ శ్రవణ్, ఐ గెస్ ఐ స్పోక్ టు యూ ఇన్ ద మార్నింగ్. Hi, Shravan. యా, హాయ్ సుష్మా గారు, హౌ ఆర్ Hi. యు? Good, Andy. Thank you. యా, సారీ అండి, యాక్చువల్గా నేను బేసిక్గా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కోసం మాట్లాడటానికి అయితే నేను కాల్ చేయలేదు. Okay. జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి. Okay. ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. అంటే లైక్ శ్రీ చైతన్య ఇన్ఫో సిస్టమ్స్ ఉండేది కదా, పావని ప్లాజా. Oh, అవునండి, అవునవును, yeah, years ago. యా, ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ ఓవర్ దేర్ Okay. యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ అడ్మిన్. Okay. సో చాలా కాలం వర్క్ చేశాను అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఐ మూవ్డ్ ఇంటూ కంప్లీట్లీ ఇంటూ ఐటీ, Okay. different streams. Now I am also running a small company in Vizag అండి. Oh, that's great, Andy. Congratulations. సో అంటే నా కెరీర్ మీ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నేను ఏంటంటే రోజుకోసారి మీ ఫాదర్కి రావు గారు నేను తలుచుకుంటూ జస్ట్ ఏంటంటే ఓకే నేను అతని దగ్గర ఫస్ట్ వర్క్ చేశాను అని చెప్పి నేను రోజు ఒకసారైనా అతన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. That's very good, Andy. Thank you. This is one moment where I can express my feeling అని చెప్పి that's No, not many people think like you, so we're definitely fortunate to have you then. ఇంకేంటంటే ఇంకా మా రిలేటివ్స్ చాలా మంది ఉన్నారనమాట స్టిల్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ స్కూల్స్ అండ్ ఆల్ లైక్ దట్ ఇస్ వెరీ ఆసమ్ ప్లేస్ టు వర్క్ అండి. Yeah, thank you, Andy. Thank you. ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పెద్ద ఎమ్యూనిటీస్ ఏం లేని ఏరియా నుంచి వచ్చాను. అంటే ఐ లెర్న్డ్ a lot in my first organization. I learned a lot. Okay, good. It was really awesome place to work. And that's one thing my parents always inculcated in us, Andy. The first thing they used to say is, never, education is a passion and you're supporting so many students and so many employees. Sri Chaitanya today has about 15 to 16,000 people who are working under that roof. So it's quite a number, so don't take it lightly. It's that's nothing like any other business. This is education and this is service that we are giving to lots of children and we are supporting so many families. So always keep that in mind. Whatever decision you make, the growth that you plan, it should be based considering everyone in the organization as a family. True. So that's something they have always inculcated in So us. it is an employee-centric organization as Because well. it's people and it's no machinery. It's not a factory. We don't have any machinery. It's parents, students, teachers, administrators, everyone. It's a lot of interaction, social interaction. A lot and of different it's all people mentalities. management and all of that. So it's different from any other line of work, I think. Absolutely. అంటే అప్పుడు మాకు శ్రీధర్ గారితో ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుండే వాళ్ళం. Okay. అవునండి, yeah. I know how he will treat his employees and now I know how Chaitanya will treat their employees. It was really good అండి. Good. Thank you, Andy. Thanks so much. ఇంకా మీ చైతన్య ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా చాలా చాలా పెద్దది అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. Thank you. And with your blessings, I hope we'll reach what we have in mind. Thank you. Shravan, thank you so much for calling, Andy. Yeah.
Okay, that was a different experience. An employee Yeah. of yours calling other than students. The next thing I would like to talk about is, ma'am, yours is a co-education institution, Yes. kada. So women are, showing that importance for, giving that importance for education these days. Earlier they were like, confined to those four doors, but 4 walls. Yeah. But ఇప్పుడు they're exploring more. And is there something interesting that you do for them, like special for the girls? We have our boarding schools are all separate. Girls ki we have separate hostels, boys ki we have separate hostels, and day scholar campuses lo we have co-education. Okay. In certain areas, and in certain areas, even though we have co-education, girls is separate section, boys is though in the campus we have both boys and girls, separate sections for girls and boys. We have that too. So it depends on the preference of the parent. How some parents are comfortable having Yeah. that. Or in some parents feel that co-education is necessary and it's Yeah, good and for the because children future exposure to evolve. untadi. Yeah. Yeah. So but then over the years what I've noticed is it's always mana India lo especially lot of that exposure and the workshops are needed. ఏది చేయాలన్నా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆలోచిస్తే when my parents started the girls institution, lot of talking to parents, groups of parents తో girls కి ఎట్లా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, ఇంకేం చేయాలి, what are the possibilities you should give them. పిల్లలు ఎప్పుడైనా గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ అయినా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నిలబడేటట్లు తయారు చేయాలి మనం. irrespective, even now there are lots of parents who feel that intermediate అవగానే పెళ్లి చేసేద్దాం, చాలా మంది ఉన్నారు రూరల్ ఇంకా ఏరియాస్. తర్వాత ఏం చదవవసరం లేదులే అనుకునే పేరెంట్స్ ఇంకా చాలా మంది మాకు, బికాస్ బోర్డింగ్ స్కూల్స్ కి చాలా చిన్న పల్లెటూళ్ళ నుంచి చాలా మంది పిల్లలు వస్తారు. Okay. సో అక్కడ వి సీ దట్ యాటిట్యూడ్ ఫర్ సర్టెన్ పేరెంట్స్. సో అది వి కీప్ ఆన్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ టు డూ దట్. ఓకే, వి హావ్ అ కాలర్. హలో నమస్కారం హారిక గారు. నమస్తే అండి, ఎవరు? నేను నర్సయ్య మాట్లాడుతున్నాను. నర్సయ్య గారు కృర్దిస్తాన్ నుంచి. హిస్ సన్ రీసెంట్లీ got the best score. Oh, good. Congratulations అండి. మై సన్ మీ కాలేజీలో చదివాడు. Oh, nice. కూకట్పల్లి హైదర్ నగర్. Oh, okay, very good అండి. హాస్టల్లో ఉన్నాడా? 908 మార్క్స్ వచ్చాయి. Oh, very good, very good. 1000 కండి. కాలేజీ మా సన్ ఎప్పుడు చెప్తుండే చాలా బెటర్ కాలేజ్ అంటే చాలా బెటర్ కాలేజ్ శ్రీ చైతన్య. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాస్టల్స్ ఫెసిలిటీస్ కానీ స్టడీ కానీ ఎనీ టైమ్ స్టడీ వేకప్ మార్నింగ్ వేకప్ 4:30. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్రతిసారి చెప్తుండే నాన్న ఫుల్ కాంపిటీషన్ అంతా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్సే మా బాబుతో చదివిన వాళ్ళు. యా, చాలా బెటర్. బట్ ఐ థింక్ వి బిలీవ్ ఆ ఏజ్ లో పిల్లలకి ఆ కాంపిటీషన్ ఉంటేనే ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్ పెడతారనేది వి డూ బిలీవ్ దట్ అండి. అందరూ స్ట్రెస్ అంటారు కానీ వీ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ దట్, బికాస్ అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఇది ఎంసెట్ కూడా మొన్న ఎగ్జామ్స్ రాసింది కదా, టఫ్ వచ్చిందట, చాలా టఫ్ వచ్చింది. అయినా కానీ ఇది చూసుకున్నారంటే చాలా బాగా మార్క్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. మరి ర్యాంక్ ఎంత వస్తుందో చూడాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకెంత ఒక 10 days కదా, విల్ గెట్ ద ఎంసెట్ రిజల్ట్. అవును. అలాగనే జేఈ కూడా రాశాడు. జేఈ 215 వచ్చాయి మేడం. ఓ, దట్స్ వెరీ గుడ్ అండి. దట్స్ గుడ్ మార్క్. 215 అంటే క్వాలిఫై అవుతాడు డెఫినెట్లీ. ఐ థింక్ 11,000 12,000 రేంజ్ లో ఉంటాడు అనుకుంటా. అవును, అదే చెప్తున్నాను, మా బాబు కూడా అదే చెప్తున్నాడు. యా దట్స్ గుడ్. చాలా మీ కాలేజ్ కి అయితే మరి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి మీకైతే. ఓ, థ్యాంక్ యూ అండి. we wouldn't be here, పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు డెఫినెట్లీ we wouldn't be here అండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మా బాబు చెప్తుండే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని కాలేజీ ఎక్కడ లేదు నాన్న అంటే చెప్తుండే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు. స్టడీలో చాలా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు, ఎప్పుడు స్టడీ. మొన్ననే వచ్చాడు ఇంటికి, 3 రోజులు అవుతుంది. 22కి వచ్చాడు ఇంటికి. అవునండి, అది 25th కదా ఎగ్జామ్ అయింది. అవును. Very good. Thank you so much. He does a lot of work. He works like, day and night in a country, in a Gulf country, just to cater to his son's needs, his education. I'm sure he's going to make him proud. So congratulations Andy in advance. In fact, it is a success of meedi and me abbaydi iddardi success anamata idi. అదే శ్రీ చైతన్య వల్లనే. The platform was Sri Chaitanya. The backdrop was Sri Chaitanya. That's Thank really you. nice. Thank you so much, Narsay garu. Thank you, Harika garu. Thank you so much. Okay, ఉంటాం. Bye, Andy. That's a lot of emotional connection kada, parents feeling, It is.
thankful or grateful about their sons or daughters See, coming it's a to? lot of pressure off the students, and if you think about it, you're looking at teenage children who are staying at the house, and let's say they stay at the house. రోజు పొద్దున్న కాలేజ్కి వెళ్తే వెళ్ళారో లేదో తెలియదు, ఇంటికి వచ్చాక టీవీ చూస్తారు, Exactly. అవన్నీ ఇంట్లో కాన్స్టెంట్ గొడవలు, చదువుకోమని పేరెంట్స్, పిల్లలేమో టీవీ చూస్తామని. సో దిస్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ దిస్ స్టే ఇన్ బోర్డింగ్ స్కూల్ విత్ అదర్ కిడ్స్. పక్కన వాళ్ళని చూసి మోటివేట్ అవుతారు, Yeah. వాళ్ళు చదువుతున్నారు నేను చదువుకోవాలన్న. But we were talking about girls and their Yeah. education, and you were Yeah. telling that Meeru. So girls empowerment anedi, I think that's something we have taken it up years ago. You know, my mother also being a medical doctor, and she used to run the college along with my dad. So girls ఏం చేయగలరు, what are they capable of అనేది, we have very strong beliefs in that. You know, when we moved back to India, ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడిగేవాళ్ళు, you're so young, and And you have two daughters after. I have daughter and a son. No. We both of us మీరిద్దరు are ఇద్దరు daughters. కూతుర్లే కదా. So you came back and you're young, and Ammailu, and it's a male dominated society. Absolutely. And most of our employees are Men. men, and how do you manage them? It's about confidence. I think that the confidence should be instilled by the family That and the strong-headedness. spouse. And everyone should support the woman who is willing to take that step and work hard, face the society, and fight it. Yeah. Because ఏ రోజు ఏ ఫైట్ లేకుండా డే గడవదు. There There is is a lot always of something. battles There is every always. day. ఏదైతే అది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి బ్యాటిల్స్ ఉన్నాయి, బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళకి బ్యాటిల్స్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు ఏదైనా ఉంటుంది. And there is a difference, I think, in how kids see the mothers who are working and how kids perceive the mothers who are not working. Housewives. So it's just that they feel, the mothers who are working, the kids feel that they're very knowledgeable, they know everything, because they go out and talk to other people. Yeah. So even that, I think that's a confidence booster even in the children. Absolutely. And the way they pay attention to those mothers, because my mom, I've seen her working all her life. Wow. And in everything she says, we used to take it very seriously. ఎప్పుడు క్యాజువల్గా తీసుకుని ఏదో చెప్తున్నారులే అనుకుని వదిలేసేవాళ్ళం కాదు. డెఫినెట్లీ వీ యూస్ టు టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ, టేక్ ఇట్ టు హార్ట్, అండ్ మేము కూడా అట్లా కష్టపడాలి, మేము కూడా పెద్ద అయ్యాక వీ షుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్ విమెన్ అన్న ఫీలింగ్. సో దట్స్ హౌ వీ వర్ రేస్డ్. Bits Palani ante I have to understand. You were excellent at academics then. Yeah, that was good. But so that's something we need to work on. Inka, I think in India, inka adi evolve అవ్వాలని, because the strong women succeed. Absolutely. But what about the rest of them? Who's supporting them? సో డెఫినెట్లీ ఆ ప్యాషన్ అనేది, ఆ డిటర్మినేషన్ అనేది ఎవరికి వాళ్ళకే రావాలి. వాళ్ళ హార్ట్లో నుంచి దే నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఫైర్ టు డూ దట్ అండ్ టు గెట్ దేర్. కానీ ఆ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది లేకపోతే ఇట్ విల్ జస్ట్ బ్రింగ్ దెమ్ డౌన్ ఈవెన్చువలీ. దట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ద స్పౌస్, ద పేరెంట్స్ అండ్ ద బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ అండ్ ద స్పౌస్. సో వెన్ దట్ కమ్స్, ఐ థింక్ దే విల్ బి విల్లింగ్ టు ఫేస్ వాట్ ఎవర్ బ్యాటిల్ దే కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ అట్ వర్క్. Wonderful. ఈ సపోర్ట్ లేనప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ వెన్ దే కమ్ అక్రాస్ సంథింగ్ దే ఫీల్ ఓకే, వై షుడ్ ఐ గో త్రూ దిస్ అన్న ఫీలింగ్, ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్. I mean, I've been in any life of an entrepreneur show తీసుకున్న తర్వాత I've seen Karna Gopal garu. She's a strong-headed woman. And తర్వాత last week I saw Vanita Datla garu, and she's a very strong-headed woman. And I was like stunned. Yeah, she is a cyclist. She does cycling at this age. 150 kilometers. I mean, my God. And now you are like running an educational institution which is across the state and I think beyond most borders. men feel that if women are successful, they are dominant, or I think most men have that feeling, but I would say it's wrong, because there are lots of kinds of leaderships. You don't have to be loud to be a leader. And women have the natural gift of observing and processing and organizing, and the tolerance which as most men lack. So they know when to back off, when to challenge things and do that. They're pretty So I think women have calculative our asset definitely undandi. So I think we need to utilize that and figure out, because every woman has their own pace and they have so it's a wrong notion that women are loud if they're strong leaders have to be loud and that's Ala not em true. ledu, That's exactly. not true. You can be very subtle and get your work done. So true. So it's just a natural talent you need to hone and develop and work with. That only comes with working with a lot of people. So you just evolve over time. Wonderful. So Meeru, I mean, you work from day to morning to evening. I mean, are there any personal hobbies that you have that you
Yeah, definitely. My kids are my greatest hobby. Right now, they're so young. They're 7 and 8. They're adorable and very talkative. And my sister just had a baby. Okay. Meera, she's 4 months old, so I babysit her whenever I can. So the kids are definitely a pleasure to just walk into the house and just listen them talk and I know. see them come running. Yeah, I think that's my source right now. Source of Your entertainment. entire stress is washed away. But so business is a different world. Job is different. You come home, you're free. You're free. But business ain't how many number of hours you work, it doesn't matter. You're on call 24/7. Yeah. Something happens, people call you. You have to address that. You cannot let it go. Yeah. So that's part of the job, and I'm fine with that. It's flexible. I can manage my time as needed depending upon the pressure, and I enjoy it. I think basically the key is if you enjoy your work, you just don't feel it. Absolutely. So if A you don't passion enjoy unde it, it chalu. always feels like, I remember in the US when I was working for the company, I was a manager in one of it's called First Health in Scottsdale. Every Sunday I used to feel, Monday morning I have to go back to work. I just didn't like sitting at the computer and managing things from there. Okay. Because I think I like more interaction, talking to people and getting things done. And I think the work satisfaction is different. Doing a project, it depends, person to person, it varies. True. Doing one project and feeling happy is different. And, when you can cater to so many students and make a difference, you work. We practically work throughout the year. We run and race and we drive people nuts. We just we push all our administrators, teachers to do better day in and day out. But the day we get the results, IIT JEE result వచ్చిna, MSET result వచ్చిna, IPA వచ్చిna, medical results వచ్చిna, asla aa roju padina kastam anta I think we forget. Wow. My parents always used to say that before I got into this. I never understood it because చూడటం వేరు, experience చేయటం వేరు. It's Exactly. different. అది ఆ పిల్లల సక్సెస్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు Because you know బాగుంటారు. those children, you know how hard they worked. Yeah. You know their family backgrounds. Our parents ఎంత కష్టపడుతున్నారో తెలుసు. వాళ్ళు దేనికోసం చూస్తున్నారో తెలుసు. So it's very happy to see them all go walk away happily flying and colours. with that satisfaction and with that that thanking us for changing their lives and all of that. That's, I think, in K field, I don't think that can happen. It can happen only in 100% education and medicine. Absolutely. These are the only two areas, I True. think. So that's quite satisfying. So so apart from work, it's just kids, and I have few friends who are very supportive, and I have a lot of fun. And I watch lots of movies whenever we you get do? time. Wonderful. Which was the last movie that you What did I watched? watch? X-Men, I think. That's was the pretty last one. recent, Yeah, okay. recent. Wonderful. Okay. Movies I do catch up with late nights. That's what even I do. When you said ఇది మనకి sitting on a computer and doing a job. It's a personality. Some people find that soothing, and some people don't. So otherwise, you said your kids are adorable, and your husband is also into the same business. Yes. So అది మీకు అంతా ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు కూడా డిన్నర్ టేబుల్ కాన్వర్సేషన్స్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఒకటే ఉంటుందా? With my parents, yes. But with my kids, it does too happen. young. They're too young to talk I know. about it. So we talk about their school, what they did, and their activities and all of that. So maybe once they get to a point and they start understanding this, but then my children ask, because they come to the press meets when we get the results. So they keep asking, Amma, annaki first rank vachinda, so they take the names of the students because I'm constantly on the phone. So how did this boy do? How did that girl do? Okay. Our campus result ela vachindi, ee campus result ela vachindi. I keep telling them, మీ campus లో తగ్గిన ఈ వీక్ సరిగ్గా మీరు ఇంకా చేయలేదు, పిల్లల్ని జాగ్రత్త కౌన్సిల్ చేయండి. I keep talking to them. So they get a hang of it. విజయవాడలో ర్యాంక్ ఎక్కువ వచ్చినాయి అమ్మ, హైదరాబాద్లో ఎక్కువ Already? Wonderful. they keep asking all those kind of questions. So I guess they're catching up. And my daughter asked me, girls college is separate to boys college separate amma. So ఇంకొంచెం పెద్ద అయ్యాక నేను girls colleges లో మార్క్స్ ఎలా వస్తున్నాయి నేను చూడొచ్చా? And my daughter keeps asking me. So I guess they will get into it. Okay, like you're making it the hereditary thing. I'm sure your younger sisters So it's just the interest, I think. Absolutely. It's just the interest That's in in their them genes, to if I'm see not that. wrong. Yeah. No, I'm not keen on them getting into this or, it's totally up to them. Absolutely. But then it's just
the passion in whatever we're doing. Exactly. The interest and curiosity levels to know what we're doing, I think that's more important. It doesn't matter if they get into it or not get into it, but just the knowledge they're seeking from it is what is important, I think. బట్ స్టిల్ అది వేరే ఫీల్డ్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఇన్స్పిరేషన్ పీపుల్ గెయిన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ Yeah. ఇస్ మోర్ ఇట్స్ మోర్ ఇంటెన్సివ్, ఇట్స్ మోర్ పవర్ఫుల్. Yeah. అది కూడా ఇప్పుడు మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని expectation is also దగ్గరుండి that's also You know, there. the society expectation is also more. Absolutely. And Definitely. మిమ్మల్ని పిల్లలు దగ్గరుండి చూస్తున్నారు కాబట్టి I'm sure they're going to get inspired, you know, in a course of time. You know, if they develop that good personality, good attitude in life, and the hard work, definitely, you know, a lot of parents say work they on the, if they're smart, they'll succeed. But I believe in hard work. హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. You have to be extremely lucky to be successful without working hard Kada? in any field. Extremely lucky that's and so very true. rare. Very rare. So, yeah, hard work is very needed. And I keep them busy. Morning till night, they're busy with school activities, something or the other. So that way, you know, tomorrow they don't feel overwhelmed. So they're used to that pattern. Yeah. So, I mean, don't you feel that Indian educational system is like pretty heavy on the kids? it is to certain, because of the competition. And Because they have to catch up with it at some point. And I feel that ఇప్పుడు ఓకే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 11th 12th చదివాను, బాగానే ఉంది. I complete my engineering and then I go for a job and I get trained on something entirely different for from what 6 you've months studied. and I find no use of what I did all these years in my you know engineering school days. Ba inni chadukunnanu, inni books chadukunnanu, what's the point? They're teaching me something out of the blue Yeah. and they want me to work on that. Yeah. So they're like a kid when they go to an office or an organization. I mean, is there a way that we can build, you know, See, I think bridge the up this first gap? thing we have to, that we've been recommending to the government for quite a number of years, the syllabus has to be revised. Absolutely. You know, the focus is more on volume rather than quality. True. So once we cut down the volume, the quality will naturally increase. Adi a real time education. Because time perigina koddi ee time anta will divert it to learning and applying rather than just learning. Just learning, exactly. So chinnapudi nunchi. So if once until we change the curriculum, it's very hard to do that. And school level we can do that. We have a little bit of flexibility in school level. Kani emavutante chivariki andaru velli aa exams e rayali kada. Exactly. So the destination is the same. Finally when they reach that destination, they'll be at a disadvantage. So true. So this is all interrelated. Again, it's like a ripple. You know, you have to sort out lots of things to make sure that this happens. So once our competitive exams change, our structure anta marite kani a number of we need to really work on establishing more number of good universities. So true. So medical kani, engineering kani. So we need so many doctors today. Where are the good medical universities who can Kada? who can provide so many doctors? And how many students are like lucky to, you know, be in a JIPMER or a CMC or you know, Smanya? I mean, those are like the brilliant students. Absolutely. You know, So- when I completed my 12th, I wrote my JIPMER examination. I wrote my entrance for CMC. Oh wow! CMC You covered Bangalore. them all. I did AFMC. I wrote AWIMS. I wrote SRM medical entrance. I mean, every possible, you know, good entrance. But Too many unfortunately, exams. There are too many exams. There are There too shouldn't many. be too many exams. Exactly. They should streamline it into such a way that the student has to take one or maximum 2 exams. And most of these exams have a little diversion in syllabus too. True. So you have to prepare certain extra topics to do that. Where does anyone have time to do that? Kada. And it's unfair for a 17-year-old child to do all of this. That's and the other thing we have in our curriculum and our educational system is by 15, the child has to decide which way he has to go. Kada. What is that? I mean, they I are mean, how hardly intelligent they can they be? You know, Yeah. I did computer science, but I really don't care about computer science. see you. I should have gone into medicine or management or some other area. I wasted the 4 years thinking that that is what I want and getting into it. I guess we have a So- caller. Sure. Hello. హలో, హాయ్ అండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నా పేరు శ్రీ అండి. మీ పేరు శ్రీ అండి. హాయ్ శ్రీ, ఎలా ఉన్నారు? Hello. బాగున్నామండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. సుష్మా గారితో మాట్లాడండి. Hello, Andy. How are you? హాయ్ సుష్మా గారు. Hi. చూడండి, నేను కూడా మీ చైతన్య దీంట్లో చదువుకున్న అమ్మాయిని. Oh, very good. ఏ year, Andy?
నేను 2018 నేను యాక్చువల్లీ ఇయరే మర్చిపోయా, ఇయర్ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నా. ఐఎమ్ సారీ, పూర్ ఇన్ ద మెమొరీ. కానీ వాట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ దేర్ ఈస్ వెరీ రియలీ ఆసమ్. కానీ అప్పుడు చదివేటప్పుడు బాగా కష్టం అనిపించింది, బీ ఫ్రాంక్లీ ఇప్పుడు చెప్పడానికి. అప్పుడు ఎవరితో చెప్పలేదు కనుక ఇప్పుడు చెప్తున్నా. హాస్టల్లో ఉండేదాన్ని అనమాట. ఓకే. హైదరాబాద్ లో దిల్షుక్ నగర్ లో ఉంది కదా. అవునండి. అండ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దట్స్ డిఫరెంట్. No, it's always the, అప్పుడు ఉన్నప్పుడు everyone, I think నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా I had like 10 to 15 friends, girls, who always complained about food or education or something. మేము పిలాని వెళ్ళాక every day they used to ask me, the food ఎంత బాగుండేది అక్కడ, why were we complaining, అక్కడ టీచింగ్ ఎంత బాగుండేది, ఇక్కడ టీచర్స్ సరిగ్గా టీచ్ చేయట్లేదు, we are unable to understand. And usually professional colleges లో there is no support system too కదా. ఒకవేళ if the teacher is not good, తర్వాత ఎట్లా చదువుకోవాలని there is no support system except to go to the library and do some research. True. So నాకు ఇక్కడ విజయవాడ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ చాలా బిగ్ క్యాన్స్ ఆఫ్ పచ్చళ్ళు పంపించేవాళ్ళు అన్నమాట ఫర్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. హాస్టల్ అన్ని అంటే అప్పుడు అది మీరు నాలాంటి ఇంకొంచెం బబ్లీగా టింగర్ గర్ల్ ఏమైనా దొరికింటే అసలు చదువుకోవడానికి ఎక్కడ లేని వంకలన్నీ పెట్టేవాళ్ళం అన్నమాట మేము. అండ్ పేరెంట్స్ అయితే అఫ్కోర్స్ పుస్తు స్టడీ అని పెట్టేవాళ్ళు. మాలాంటి వాళ్ళ వల్ల మేబీ అలా కంప్లైంట్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు, కొన్ని రియల్ అయినచ్చు, కొన్ని రియల్ కాకపోయి ఉండొచ్చు కూడా. No, but that's fine. That's the age and to do. Sadly that's the age to do well, and also that's the age to make noise. So నేను 97 లో అన్నమాట చదివింది. అప్పుడు లైక్ 2 years కదా, 2 years మరి ఇప్పుడు నేను గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇట్స్ సో నైస్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ రియల్లీ అని అనిపిస్తుంది. చదువుకున్నాము, అలానే ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ ఏమేమి నేర్చుకోవాలో, బికాస్ ఇట్స్ ఎ హాస్టల్ రైట్, నో వన్ విల్ కేర్ అస్. వార్డెన్స్ ఉంటారు, అంతా ఉంటారు, కానీ బట్ స్టిల్ మనం గురించి మనమే టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి. You learn to bond with other kids, a team ఎట్లా ఉండాలి, ఫ్రెండ్షిప్ కానీ lot of values will be inculcated. And ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోవటం, రూమ్స్ సర్దుకోవటం, all of that too. That's the best. కానీ మీరు ఇప్పుడు అడగండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని, బికాజ్ నేను బైపీసీ తీసుకున్నాను అప్పుడు. తర్వాత టోటల్ ఆపోజిట్ సైడ్ కి వచ్చేసిన. నాకు సీట్ మంచిగా రాలేదు, బీఫార్మసీకి వచ్చింది. పేరెంట్స్ బీఫార్మసీ మరి అంత క్రేజ్ అప్పుడు లేకుండే, ఇప్పుడు బాగుంది, బట్ అప్పుడు లేకుంటే వద్దనేసి మరి ఎంబీఏకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. టోటలీ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. బట్ +1 +2 ఐ రెడ్ ఇన్ చైతన్య, శ్రీ చైతన్య అండ్ దిల్షుక్ నగర్. So that's good though. You've known where to go and what to do, change your direction. So that's good. So graduation దేంట్లో చేశారండి శ్రీ? ఏంటండి గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే నేను మరి మా ఊరికి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. నేను అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయా వాపస్. అంటే బయాలజీ తీసుకున్నారా, ఫిజిక్స్? అంటే అక్కడ బాలయేసు అనేసి ఇంకొకటి ఉందన్నమాట. అక్కడ అది స్కూల్ అండ్ కాలేజ్, నా 10th వరకు అక్కడే చదువుకున్నా. అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాను అనమాట. మళ్ళీ బ్యాక్ టు అక్కడికి వెళ్ళాను. Okay, good. Nice. So nice talking to you. మెయిన్ థింగ్ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ అంటే వేరే వాళ్ళతో ఎలా మెరగాలి, అప్పటి వరకు మమ్మీ పెట్స్, డాడీ పెట్స్ అయ్యింటాం కాబట్టి మరి అంతగా లోక జ్ఞానం ఉండదు. హాస్టల్ కు వన్స్ వి కేమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ హోమ్, we learned a lot of things. Exactly. Yeah, a lot of politics too in the hostel, especially girls branches, girls campuses. So true. Children they stop becoming those important seekers. Appat varaku parents will be like, they learn to share. Tini kanna, they learn to share. Exactly. I remember when నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు one of my very best friends ఆ ప్లేట్ పట్టుకుని ఉప్పా బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను తినను, మా అమ్మ వచ్చేదాకా నేను తినను, షీ హ్యాస్ టు కమ్ ఫీడ్ మీ బ్రేక్ఫాస్ట్. షీ క్రైడ్ ఫర్ 2 days in the morning బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో. థర్డ్ డే ఏం చేస్తే ఆకలేస్తే షీ స్టార్టెడ్ తినాల్సిందే, తప్పదు. And she enjoyed it. The 2 years she really enjoyed it. And we made wonderful friends during that time. That's the best part. Yeah. And only the school friends come with you throughout your life. The childhood friends are they are the ones who come with you. And especially hostel lo unnappudu entante it's like you spend so much time together. They're your family. Yeah, exactly. Obviously. Your support system. So yes. చదువుకోవడం ఎంత చదువుకుంటాము, చదువుతో పాటు ఇది కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉండదు. అసలు జైలు లెక్కన ఉంటది. చదువు అని అంటారు యూజువల్ గా. బోత్ ఇది నేను అడుగుదాం అనుకుంటాను మిమ్మల్ని.
బయటకు వచ్చాక దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. ఇప్పుడు రియలైజ్ అయితే మేము అన్ని చేసాం, ఏం చెయ్యలేదు అని ఆలోచించాను అనమాట కొంచెం. బట్ ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నా చేసే పనులు కొన్ని బీ ఫ్రాంక్ ఇప్పుడు మీ ముందు చెప్పేస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళు అంత బుర్ర వాడుతున్నప్పుడు మేము మీ చిన్న బుర్రలు అప్పటికప్పుడు కూడా వాడి మీరు యు ఆర్ ఫైండింగ్ అ వే అవుట్, అంతే కదా? పడేవన్నమాట అన్ని బాగా. మేము బాగా పరీక్షణ చేసి ఉంటాం టీచర్స్ ని అందరినీ కూడా. దట్స్ ఫైన్ అండి, దట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో చేయకపోతే స్టూడెంట్స్ కాదు, అప్పుడే దేర్ సంథింగ్ అబ్నార్మల్ ఇన్ దెమ్ అని. ఆల్రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ us. శ్రీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you. Thank you అండి. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you. Yeah, Bye, you too. bye. Alright, so that was, and in fact నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత I have a lot of friends, you know, whenever I ask them like what is your educational background, like I did my inter from Narayana, some will be like I did it from Sri Chaitanya. ఈ రెండు పేర్లు prominent, Yeah. you know, every student అది ఏ ఏరియా నుంచి అయినా సరే. My Mamaya's children, his elder son, he lives in Tirupati. Okay. From my native place. వాడు ఇప్పుడు 10th అయిపోయింది అనమాట. ఏందిరా ఎక్కడ జాయిన్ అవుతావు, ఏం చదువుతావు అంటే నేను MYPC చదువుతాను, నేను చైతన్యలాగా నారాయణలాగా ఈ రెండిట్లో నేను ఎక్కడో దాంట్లో చదువుతాను, ఎందుకంటే వాళ్ళే IIT స్కోర్లు కొడుతున్నారు. లైక్ ఓకే, నువ్వు చదవడానికి వెళ్తున్నావా లేకపోతే IIT జాయిన్ చేయ ఇప్పుడే ఆ హోప్స్లో వెళ్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తేనే ఐ మీన్ అని వాడు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనమాట. సో దీస్ నేమ్స్ ఆర్ టూ ప్రామినెంట్. సో వి హావ్ అనదర్ కాలర్. హలో 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 అండి, నేను స్వాతిని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి. హాయ్ అండి, హౌ ఆర్ యు? హాయ్ స్వాతి గారు. హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. మీరు ఫిజిషియన్ అండి? నేను ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వింటా ఉన్నాను. No, I'm not a physician. శ్రీ చైతన్య గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అకాడమిక్ డైరెక్టర్ అండి తిను, సుష్మా గారని. ఐ థింక్ ఐ మిస్అండర్స్టూడ్. మీరు ఫిజిషియన్ ఏమో అనుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ ఎ క్వశ్చన్ అనమాట. మెడికల్ స్కూల్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉన్నారు. No, her father is a doctor. So her father and mother are doctors. అది అప్పుడప్పుడు అది మాట్లాడేటప్పుడు మీరు వినుండొచ్చు మేబీ. అండ్ మెడిసిన్ స్టూడెంట్స్ మెడికల్ లైన్ Go ahead. Yeah, I just wanted to ask a question, and then I left the country many decades ago. Okay. Their father, sister, a lot of daughters in our family అనమాట. నేను కాదు. Okay. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు we being away from that country for so long, ఒక ఫియర్ ఏంటంటే ఇండియాకి విజిట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మిత్ అండి, నేను చాలా మంది చూసాను అనమాట. వన్స్ దే గెట్ ఇన్ టు ద హాస్పిటల్, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ లెటింగ్ ద పేషెంట్ అవుట్. మేబీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద రాంగ్ క్వశ్చన్. సో అదొక ఫియర్ ఉండిపోయింది అనమాట. ఎవరిని అడిగినా కూడా వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే, అమ్మో ఇండియాకి వెళ్ళి మనకి ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటే, అండ్ దెన్ ఇఫ్ దే కమ్ టు నో దట్ వీఆర్ ఫ్రమ్ USA, Okay. ఇంకా there is no way they let them out. ఎందుకంటే my dad being a physician for 40 years, okay, వీళ్ళు మెడ్రాస్కి వెళ్ళారండి to attend some conference. Okay. And he had a stroke అనమాట. And they didn't let him out. They were trying to get his insurance అదంతా అనమాట. Okay. And tubes అవన్నీ ఎంత లాంగ్ గా పెట్టారంటే he developed infection. Okay. And he himself being a physician, he could not get out of that situation. That's sad. So they airlifted him. India నుంచి airlift చేసి US కి తెచ్చేస్తా అనమాట. మధ్యలో he had another stroke and he didn't make it. Okay. అయ్యో. So ఏంటంటే he's a very healthy person. Of course he had the heart condition. సర్జరీ చేయించుకోవాలంటే ఆయన భయపడ్డారు డాక్టర్ అయినా కూడా. బట్ వెళ్ళిన తర్వాత అది అన్ఫార్చునేట్ గా అలా అయిపోయింది అనమాట. సో అనిపిస్తా ఉంటుంది అదే, అంటే మెడికల్ కేర్ అంత బాగుంటది, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్, బట్ దెన్ వన్స్ వి గో దేర్ అండ్ చెక్ ఇన్ టు అ హాస్పిటల్, నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ కుడ్ బి, it is so difficult to check us out. Only because we have insurance US alone. And then the I don't think I'm qualified to answer that only. Not possibly area, but if still. her father was here, he would have given you right. But then I think of course this is not a good but question. one positive sign, and with all the media attention these days and every news getting highlighted, I think everyone is extra careful not to cross lines. So I think it's getting better, and there are a lot of good hospitals these days and good doctors
doctors who have moved from the US, who have moved from London and, other countries too. I think who are catering better, to the people than before, I think. ఇప్పుడు అందరూ కొంచెం భయపడుతున్నారండి. థింగ్స్ హెవ్ బికమ్ మోర్ డిజిటల్. ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆన్ ఎయిర్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ బాగా ఈజీగా కన్ఫ్రంట్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. సో మీరు మీరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము దేశం విడిచిపెట్టిన రావాలని చాలా ఉంటది కదా. అఫ్ కోర్స్ దట్స్ అవర్ మదర్ కంట్రీ అండ్ బాగా ఎప్పుడంటే కొట్టుకుంటా ఉంటది. బట్ దెన్ వెళ్తే ఇలా అవుతుందేమో అన్న భయం ఒకటి కొంచెం రేపు. బట్ yeah, that's probably the trauma you're still stuck to, but things have changed. Yeah. People I'm sure it did. మనకు అవే కొద్దిగా గుర్తుంటాయి కదా, నెగటివిటీ we kind of hang on to. I know those చెప్తున్నారండి. What you're doing is really good. And thank you you're raising your children and all that. Yeah, it's good. వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పెడితే వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూజివ్ అవుతా ఉంటారు. And thank you so much. No problem. I hope and wish మీరు ఇండియా వచ్చినప్పుడు you don't fall sick and you safely go back to the US. యాక్చువల్లీ మొన్న వద్దాం 1 week కి మళ్ళీ అనుకున్నా మొదలు కాబట్టి హాస్పిటల్ లో పడిపోయి మళ్ళీ ఓకే థ్యాంక్ యూ స్వాతి గారు. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ అండి. వెల్కమ్. Okay, that was good to know information out of the box. All right, but you are sending good doctors, out of Chaitanya these days, sir. Yeah, we have a lot of every year we send at least just in Andhra Pradesh we have at least 1,600 students who go into these medical colleges. That too without donations or any of that. Free seats. Free seats. Wonderful. So if you count all the students who are going into medical schools and Manipal or throughout the country, that's a very high number. Great. So every usually that's the thing, every year when the medical colleges start, 80% of the students in the class are Sri Chaitanya, so all of them just bond with each other again and they take count which branch are you from, Hyderabad or Vijayawada or Vizag. Oh, how sweet. That's like that's like a reunion. Yeah. But I had this question and ippudu I seen a couple of colleges in this line SR Nagar manam indaka maatladutunnaru ఆ లైన్ లో కొన్ని కాలేజెస్ ఉంటాయి. I initially thought those were apartments. Oh, okay. And then I understood, okay, fine, these are junior colleges, inter colleges. I mean, don't you think that suffocated environment really that's the best we can do at this point because our residential campuses usually have playgrounds and they're very well equipped with everything because students stay there. Yeah. So they need the space to walk and then play and do all of that. But for day colleges, our timings are from 8:30 to 4:30 and all we can do is classes. We really don't need the space. Actually, if you think about it, they won't even have time to utilize the space. That's true. Because the number of hours of teaching, counseling and everything, they are those are somehow because I studied in Chennai, so okay, schools are different, very different. We have 1 to 12 there. We don't have a separate area where we have to go to a different college and study. Maybe 2 years kosame you have a separate institution. We have a separate akkada anni pedda pedda untayi and the numbers are quite high. So we can never accommodate these students in huge palatial campuses and because and we want it to be reachable. I don't want the student to travel 45 minutes to get to a branch. I know. Because in the traffic and all, it takes more than that. Morning, evening, it takes even more when they're coming home. Yeah. So we want education to be provided in their neighborhoods. It's like more neighborhood centers. So they can go home at 5 and do whatever they want. They can go play and do all of that. We want to make and we try to complete all their work in the given time. Okay. So when they go home, they're relatively free. If they maybe study 1 hour, they're fine. They don't have to do more than that. So that's the point of having these smaller branches like a neighborhood centers. Our residential centers which are little like if you take Hydernagar, Miyapur, Bajpalli or Dilshuk Nagar, so those are all little away from a little bit away from the city, from the crowdedness. So we have space to give them playgrounds and all of that, every facility they need. So okay, so but the educational pattern is just the same. The curriculum is the same. Curriculum is the same. The way of teaching. But in a boarding school, what happens is their hours are different. Their classes start from 6 in the morning. Wow. And they end at 1 o'clock. Madhyanam.
Madhyam. So by 12:40 their classes end. So get lunch, they get a break, and then for 2 hours they have a study time with the teacher with them to clarify their doubts, and then they get a break again, and then they get 2 hours of study time, and then the dinner, and so lots of breaks. That's compartmentalized. Yeah, lots of breaks. So we have another caller, ma'am. Hello. హాయ్ అండి. హాయ్ అండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? నా పేరు వెంకట్ అండి. వెంకట్ గారు ఎక్కడి నుంచి? నేను మిషిగన్ నుంచి అండి. Hello Andy, how are you? Good, and how are you? Good. Michigan, we are very closely associated with Michigan. My husband studied in Michigan, and his family, his cousins and aunts, a lot of them live in Michigan. Yeah. Okay, yeah, I have a question. Like, I know I have a kid who is studying in 11th grade. Okay. Wow. Okay. So if I want to study in medicine in India, like what exactly is the process? And like, do we need to write any other test than like the MCET, or like what exactly? Yeah, if you but 11th and 12th has to be here, and to write the MCET exam. Both years they have to study here. Okay. అయితే US నుంచి with the NRA quota, I think lots of kids are coming and joining in medical colleges here after their 12th. So maybe that's one option you can explore. And especially Detroit, Michigan నుంచి చాలా మంది పిల్లలు వస్తున్నారు. SAT scores or SAT score అవసరం. I think just the 11th and 12th grades and all of that, I think. Okay. Yeah. I guess మీరు అది సెపరేట్ గా యూనివర్సిటీస్ కి కాల్ చేసి వాళ్ళ ఒక్కొక్క మెడికల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెడికల్ యూనివర్సిటీ కూడా అండి, ద క్రైటీరియా దట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. That's true. మెడికల్ కాలేజ్ ఏంటండి? లేవండి, we don't have any medical colleges. Yeah. Okay. Yeah. But Detroit నుంచి చాలా మంది పిల్లలు, I have seen them join in few medical colleges here. Yeah. So maybe they might be able to share their experiences and give you better. Some of them come here and struggle adapting to the culture. Though education is fine, అంటే frequent గా వచ్చే పిల్లలు అయితే they are so used to it. But frequent గా India visit చేయని పిల్లలకి I think culture shock, I think. Definitely. 100%. So I would really advise you to talk to few of those kids maybe to get a proper opinion. True. But చాలా మంది పిల్లలు వచ్చేస్తారు, and some of them are doing very good. So okay, cool. Yeah. Okay. All right, Thank you. Thanks for joining. I wish your son gets a seat here in a good university. Okay, cool. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, bye. Bye. I mean, ఇప్పుడు యుఎస్లో ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అని విన్నాను. దే ఆర్ మోర్ ఇంటూ దట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ దాన్ ఇంటూ ద థియరిటికల్ స్టఫ్. And also the kids pick to choose the courses. So that's another bonus. True. If they can go into their line of interest. Here we have fixed courses and fixed ఇదే curriculum. చదవాలి, ఇదే ఉండాలి. Yeah. So it's these subjects you have to do. సో ఇప్పుడు అక్కడ 12th grade కంప్లీట్ చేసి వచ్చిన ఒక స్టూడెంట్ ఇంత హెవీ సిలబస్ ఇండియాలో చదవగలుగుతారు? అంటే మెడిసిన్ అక్కడైనా ఇట్స్ హెక్టిక్. అవునా? So getting into medicine ఇక్కడ అక్కడికి might not be huge difference. Okay. Because it's only grades, after all it's the not same competition. thing. Yeah. It's what you get past that, you get a grade. It's not relative merit. Okay. Right. You pass certain percentage, you get that A grade or B grade, for first class, second class, whatever. Antekani relative merit but ranking kaadu. Okay. The disadvantage with intermediate competitive exams ఏంటంటే relative merit. Okay. Only 2,000 students get selected for medicine. Only 10,000 students get selected for IITJ throughout the country. AFMC అయితే ఇంకా దారుణం. Yeah, very few. Very few. AIMS with the new universities, the number has gone up. So relative merit అనేసరికి every half mark counts. True. Every mark counts. True. సో అట్లా కాకుండా కట్ ఆఫ్ అనుకోండి, ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ ద Yep. ఎవరు చదువు చదువుకోవచ్చు, పక్కన వాళ్ళు చూడవసర్లా. అది ఇంతకు ముందు ఉండేది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సో దట్స్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. యుఎస్ లో ఏంటంటే అట్లా దే జస్ట్ హ్యావ్ టు క్వాలిఫై, దే హ్యావ్ టు గెట్ పాస్ సర్టెన్ మార్క్, విచ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. That's a different league altogether. Exactly. No way relative asla. So atla medicine engineering code entante you get past certain percentage, you get first class or second class or grade, so whatever is determined. So US ki ikkadiki medicine US inka maybe tough e onandi, because they do lot of practical
exams and all of that kada akkada. But that's what they used to kada. Yeah. I mean, practical education is what they used to. No, but total in the number of hours they spend there, or because they have to study on their own for the most part. Ikkada anta guidance medicine ki elle pillalu kuda tuition pettichukuntunnaru. They go there, they do that, they read and they by heart, and they do all of that now. But I think medicine is probably more difficult in the US than in India, I would think. Okay. Depending on the criteria they look for or what they have. I mean, I'll just tell you a small example. Maths, I was from an MBPC background. Okay. And maths was always like an enemy to me. I hate maths and I still hate maths. I have a lot of students like that. Hate maths. I mean, I got 160 out of 200. That was a good score. And I was like, what? 160? Me? I mean, can you please recheck if it was really me? There was a different league altogether. నేను అన్ని వర్కౌట్ చేసుకునేదాన్ని. I had 2 tuitions for maths because my dad was pretty skeptical about me failing in maths, literally failing in maths. But somehow I proved him wrong. Good that you proved him wrong. With the teacher at school with 2 different tuitions, one on Sunday and the other one was on the rest of the week. Okay. So that was like a different thing altogether. ముగ్గురు వేరే వేరే నేర్పించేవాళ్ళు, 3 మ్యాథ్స్లు చదివేదాన్ని. I will be like దేవుడా అన్నట్టుండేది. But still, there was the student, his name was Ilangovan. Okay, you remember the name too. He was my schoolmate, bichara, tuition mate. And he was like a very hard working kid. ఎప్పుడు బుక్ పట్టుకొని కూర్చొనే ఉంటాడు. మ్యాథ్స్ ట్యూషన్కి వచ్చినప్పుడు వేరే సబ్జెక్టులు చదువుతుంటాడు, అంతా బాగానే ఉంటుంది. వాడు ఈ గైడ్ ఉంటుంది కదా, మ్యాథ్స్ గైడ్ ఉండేది, ఎప్పుడు ముందు పేజీలు చదివేవాడు కాదనమాట. ఎప్పుడు వెనకాల 10 pages పట్టుకొని కూర్చొని ఉండేవాడు. నేను ఒకసారి ఐ బికేమ్ వెరీ క్యూరియస్ అండ్ ఐ వెంట ఆస్క్డ్ హిమ్, ఎందుకు ఎప్పుడు వెనకాలే చదువుతుంటావు అంటే, ఐ లాస్ట్ 10 pages 1 word ఆన్సర్స్ ఉంటాయంట, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో చెన్నైలో పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే 40 1-mark questions, okay, 10 10-mark questions and 10 6-mark questions. So it's 200 marks. Okay. 75 is the pass mark. So ఈ 40 questions ఎలా ఉంటదంటే, first 40 it would be a jump, 200 one words ఉంటాయి మనకి, 200 choose the correct answers ఉంటాయి back of the guide. Okay. సో అది పూర్తిగా చదివేసుకొని ఏనా బీనా సీనా మెమరైజ్ చేసుకుంటే అదే చేస్తున్నాడు ఆ పిల్లడు. There are lots of kids who do that. And I was like, oh, maths కూడా by heart చేయొచ్చు అన్నమాట. And it's something that gets inculcated in school level. అది తప్పు కదా. బై హార్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంట్లో కూడా అప్పచెప్పించుకోవటం, స్కూల్లో అప్పచెప్పించుకోవటం. అది మీరు ఎంత వరకు ఎరాడికేట్ చేస్తున్నారు? ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ లో when you give them a surprise test, there's no way they can by heart really it. So by heart. Yeah, that's what we try to do. I mean, we can't control it to the entire extent, but we can definitely educate them. Yeah. So we educate the teachers to develop that creativity levels and to develop the application levels, and we ask them not to repeat the same question they're teaching on the board in the paper, and we ask them to give a problem in the class and ask the students to tackle it, so that way who's doing what. Marks such a student, if he doesn't respond to it, that means that he's doing something else. So it's just a few markers that we use to detect that, and we counsel them, but in spite of that there are few students who do that, and I think it's lack of awareness and lack of thought about the future. And the best part is when college కి వచ్చిన తర్వాత the way they struggle, oh my god. Yeah. అంత 1200. And some of these kids you can't blame them because they have extremely good memory. Kada? If they did a problem in the past 3 years, they can recollect the answer without even solving the problem. They're that good. Oh my god. They're that good. Those you can't avoid. That's an asset for them. I know. That is an asset, I say. Okay, but yeah. So it's lucky to have that. True. Nice. And I mean, this interaction for 2 hours, 2 hours అయిపోయింది కూడా. And it was so informative, and you did educate us all with a lot of new things about your institution. Probably we are trying to put India in a different world map, different place, I think, in the world. So in the past few years, the changes we have made in the education, the awareness we have taken to the rural areas, and pushed most of the students to go for the national level universities. Wonderful. కొంచెం అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇవాళ చూస్తే past few years లో IIT అయినా, MCET అయినా, మెడికల్ అయినా, I think it's Chaitanya all the way. Wow. The top 10 ranks or the top 100 ranks. So
hopefully I've will been make a seeing. difference. That I've been seeing. Actually, ఇక్కడ ఇంకొక ఆర్జే ఉన్నారనమాట. Okay. He's got that very bold voice. Okay. So ఈ మీది చైతన్య Yeah. ఫస్ట్ ర్యాంక్. Yeah, exactly. ఆ డబ్బింగ్ అంతా తను చేస్తుంటాడు. So తెలుసు అది. We're very loud that way. Very loud. Chaitanya actually is all the way. Thank you. People recognize you, people admire you, and people are grateful for what you have done for them. And I wish We are thankful too to all the parents who have supported us, teachers who have supported us, and we are very happy to do what we're doing today. I wish you go a long way. You keep Thank doing this service, and I personally wish that your kids also gain that inspiration from you, or Thank you so get much. that interest to Thank take you. over your It's business. too early, but yeah, No, thank it's you. too early, but end of the day, they are the ones who need to be the successors. I wish Let's see. they are the ones. Yeah, well, the formulas are changing these days, so we'll see. Oh yeah, but at least at the pace your kids are, I'm sure they're gonna come. Thank you. Thanks Thank a you lot. so much, Sushma Garu. It was a pleasure having you here, and with every entrepreneur's show, I'm learning a new thing, and from you, it's a new thing. Thank you for having me today. I mean, I am happy, and it's definitely an honor to have an educationalist here. I wish you, your sister, the two husbands, all the very best to go a long way, Andy. Thank you so much for being in Tori, and I'm sure our listeners are also happy about it. Happy to.